Subbarao sir, now you are visible. Please unmute yourself, sir. Please unmute yourself. Right, Amma. Yes, sir. Yes, sir. Right, sir. Right, right. Now it is fine. Shall we start, sir? Yes, yes. Amarnath, sir. Please start the proceeding, sir. Shall I start? Amarnath, sir. Secretary Garu. Yeah. We'll start, sir. Good evening, dear members. Welcome to today's program. This is actually a program conducted for all the members of Chartered Accountant of India and trade associations, public at large, as a part of Janajagrutika, creating awareness on financial and tax literacy. It's the biggest national financial and tax literacy drive conducted by ICAI, sir, as part of 75 years of Azadi Ka Amrit Mahotsav. And with respect to this, Guntur branch has thought of conducting a investment advisory program. For this, we have invited Sri VIVEK TURAGA sir from Hyderabad. Sir, welcome you on behalf of Guntur branch of SIRC of ICAI. And first of all, I would like to thank you so much for accepting our invitation within a short span of time. And VIVEK TURAGA sir is from Hyderabad. His native place is Ongole. He belongs to a chartered accountant family. He is now SAP registered investment advisor, sir. He is dealing with a number of clients and giving advisory solutions to them. And I invite today's chief guest, SIRC member, regional council member, and ex officio of Guntur branch, Muppala Subbarao sir. Sir, welcome to this program, sir. Subbarao sir. Yeah. Good evening, members. Thank you, Bhargavi. Today's chairperson Bhargavi and other managing committee members. Today's speaker, Vivek TURAGA. All the senior members of the profession. Good evening, one and all. Good evening, sir. Today, actually, the program is meant for general public also, but we have invited, we have sent the link to all the members also, all the other professional bodies also, sir. So, under Janajagrutika, the creating awareness on financial and tax literacy, Institute is creating awareness among the general public on financial and tax literacy. For that, which actually, as our chairman has rightly told, we are organizing this program on mutual funds and other investment options. And also tomorrow morning, as I hope, we are organizing a walkathon and tree plantation at NTR Stadium. I request all the members to join the program and make it a success. And another one more announcement from SIRC. SIRC is organizing a sub-regional conference on 27th and 28th at Tirupati. That is Monday and Tuesday. They are organizing darshan for all the members. I request all the members to attend the conference and had the blessings of Lord Balaji. So I request the speaker to continue. Thank you, Bhargavi. Thank you very much. Thank you, Subbarao sir. So before we go to the technical session, I request our SICASA chairman Bharadwaj sir to give a brief about today's speaker Vivek sir. Bharadwaj sir, over to you. Madam, good evening. Good evening. Am I audible, ma'am? Yes, sir. Yes, please. Okay. Good evening, dear members and other colleagues. A warm welcome to today's virtual seminar on mutual funds and the investment options way through.
See, today we are living in a world where money or wealth is given a high importance in our daily life because of various factors like security, social status, meeting health concerns, etc. And during this pandemic, most of us had worked from home. And most important factor to be noted here is there were lakhs of demat accounts and mutual fund accounts opened during this pandemic period to generate wealth. Hence, we can conclude that India is shifting, or Indians are shifting from bank deposits to the markets and mutual funds. So this topic has become a quite relevant or important one for us today. So let us take the opportunity to listen to this important topic today. It's my immense pleasure to read the profile of a stalwart in this mutual fund industry who is regularly guiding lakhs of people daily. Mr. VIVEK TURAGA is a BTech graduate who completed his MBA Finance from prestigious NIT Trichy. He doesn't stop it there. He continued his journey by completing the CFA course from USA. Sir is presently leading Best Pals Research and Advisory LLP as a managing partner since August 2013 to till date. Best Pals Research is managing a sum of rupees 300 crores across various clients using value investing principles. Sir has worked in various capacities with IBS Hyderabad, ICAI Direct, Rizal, Bank of Maharashtra, and the prestigious company of Cognizant. With this brief introduction, I request our speaker to address the gathering today. Thank you, madam. Thank you, sir. Namaste. So, are you able to hear me, all of you? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible. So, I will. I am assuming that most of you, I'm not get. I will go straight away to the topic because I was late by 5-10 minutes because my audio is not right. So, pardon me for that. So, can I go ahead and start? Sure, sir. Sure, sir. Please go ahead. Yeah. So, first thing that I want to place before you is I'm not going to get into balance sheet P&L, which I think most of you, the attendees at least, would be well versed with. I would come from more of a practical side because me being a full-time investor from last 13-14 years, so I would come from a practical side. So let's you can in the last 30-40 minutes we can have a question answer session depending on when I would be able to finish it off. So let me start by saying, like, when you want to have an option of investment, there are 3-4 places normally people think of. One is land, which is real estate. I'm not getting into farmland and all, but let's call it land, or equity markets, or gold, or bonds. These are the 3-4 things that people normally put their savings into, right? But we are today going to discuss about how to think about each one of them, and then how to use mutual funds to grow our savings. Okay, so let me put this as an introduction. We have 3 to 4 asset classes, and we will try to understand how to think about each one of them from a practical viewpoint more than balance sheet P&L analysis, because most of them are chartered accountants and I do not want to venture and be audacious to present balance sheet analysis and P&L analysis to chartered accountants. But I would definitely come from a practical point of view, how to think about equities, how to think about economy, how to think about mutual funds, gold and real estate, and we can have a session in the end. So let me start by explaining you why equities do well. First, let us understand, like, if you would have listened to many advisors or in the TV, or you would have seen many people presenting you the data that equities are the best asset class over the long run. When I say over the long run, 10, 20, 30 years. So first thing that we all should understand, when somebody presents you data that equity is the best asset classes, you should ask them why. Why should I believe in equities? Why should I as a person put my savings into equities and believe in them? Okay, so you should know the reason. So let me start. I will put a very simplistic diagram, not that this is a holistic one, but I think so can I share? Is there a possibility to share the screen? Because Yes, sir. Yes. You can share. You can share PPT. okay, only PPT, not PDF, not screen, right? No, whatever it is, whatever it is. But it is telling that most disabled participant screen share. Okay, but okay, let me go ahead and explain even without a diagram, because it is showing it is disabled here for me. But let me go ahead and explain. See, every rupee that you spend, whether you are buying a pen or a car or whatever you buy, whether you are spending on education or healthcare, is going to a businessman. Okay, anything that you spend is going to a businessman. Even if you go and put the money in the bank,
that guy will again give a home loan or a car loan or a personal loan, which again is going to a businessman, or will give a loan to a businessman as a business loan to that guy. So, or you can buy a land, or please try to visualize, because I'm not able to share the diagram, but please try to visualize. Either you spend with a businessman from the milk, pen, education, healthcare, everything that you spend, the money is a businessman. Or you go to a bank and deposit money. What will that guy do? That guy will again give you a home loan or a car loan, which again goes to a businessman, or that is given as a loan to the business. Or you can invest money in a bank, or you can buy stocks, or you can buy gold. This is the only thing that you can do with your money. You can just think. You can spend somewhere, you can put it in a bank, you buy real estate, you buy gold. So whatever you do, if the money is in the hands of businessman at the end of the day, if you see. Whatever you do, wherever you spend, the money is going to the businessman. And if I can very simplistically call this an engine, this engine is run by business people from morning to evening. Every day, businesses are providing you the goods and services. Whether you're using Geo, today we are using Zoom, the computer that you are using, the camera, everything is provided by the mobile that you are using. Everything is provided by one or other businessman. So when businessmen are running the show, they will get the most money in any economy. And that is why when you invest in equities and when you partner with successful business people, you will become rich. So this is the reason why investing in equities will make you money. Did I make sense? So this is why you should be part of equities. So let me now, you can ask me, are equities better or real estate better? I would say both are, for a 30-40 year, both are same. I'll tell you why. When will you buy a land? Only when will land have value? Only when there is business. Only if there are businesses growing, only if those businesses generate jobs and those people earn a lot of money, only then there is a demand for home or a mall or a hospital or whatever for which land will be demanded, right? See, why is there a demand for land? Either residential purpose or a commercial purpose. Even if there should be huge demand for residential purpose, people should have incomes. Who will give that incomes? Businesses. So even if you want to build a mall, again, you will build a mall only if you have people who can come and spend there. So ultimately, whether you buy a land or you buy shares or stocks or you invest in stock markets, most probably you will make money because businesses are generating wealth, businesses are generating jobs, and those jobs are creating incomes which are growing over the next 20-30 years. So whether you invest in land or stocks, you will make money. That is why land in Hyderabad is costlier than land in Ongole, because Hyderabad has better business. In Hyderabad, Madhapur land will be costlier than a Somajigoda land because Madhapur has greater commercial activity. Mumbai is very costly in terms of land because it is a financial capital of the country. So ultimately, even if you have to make money by buying a land, ultimately businesses have to do well. If businesses don't do well, whether you buy a land or stock market, it doesn't matter. You will not make money over a 20 and 30 year. Or a 5-10 year period, like that is what happened, because it is from Guntur. That's what happened to the capital city, right? When the previous government, I'm not taking any government political sides here, but I'm just trying to make us understand. When there was a huge business possibility there, land prices went up. Now the moment people thought there is no business possibility, land prices are coming down. So in the long run, please get this into our understanding that only if economy grows, only if businesses grow, only if generate jobs, only if the incomes grow, you will either make money from stock market or land. They are not two different things. So did I make sense? I'm able to, yeah. So this is something that we all have to understand. You can invest wherever you are comfortable. If you are very comfortable in land, you can put it in land, or you can invest in stock market. But this is the basic thing. Ultimately, you will make money from your investments only if the economy grows and creates jobs, and because of the jobs, incomes grow. Only if this happens, your investments will make money, whether you are buying a land or a stock. Because by investing in stock market, you are trying to be part of successful businesses. Right? So I think I have made it clear that
whether or a 30-40 year, like people have this notion that India has a lot of population, land is scarce. No, land is not scarce. Land, you can build 5 apartments or you can build 500 apartments. You can build a 5-floor home or a 50-floor home. So there is no concept of scarcity of land. Population was there in India even in 60s and 70s and 80s. But only after we did reforms, and reforms created jobs, after incomes went up post the IT boom in 2000, land prices went up in India. Right? So ultimately, for you to grow your money, whether through real estate or stocks, you need business growth. Businesses in the economy should do well. Ultimately, Indian economy should do well and become bigger. Only then you will make money. So this is my first introductory message, that because many people confuse in terms of what should I put money as, why should I invest? First of all, this is the reason that if you think businesses will grow in an economy, you either choose stocks or real estate. So can I go to the can I continue, right? Yes, sir. Yes, yes. Yes, now I'm able to share. Yes. So you're able to see here, right? Your money, this is your money. It's either going to start a business, you buy a gold, or you spend on living expenses, or you deposit in a bank, or you invest in stocks, or you buy a piece of land. Whatever you do, ultimately you will make money only if this engine works and this engine is growing. Okay. So let me stop here about the very basic thing. Then people can ask me, then what kind of businesses should we buy? So what kind of businesses should we buy is, if you think for yourself for a few seconds, just imagine all the richest people in the world. Just imagine what kind of people have become rich, either in the world or in your street or in your city or in your state or in your district or in the world. Who are the guys who became rich? Who are the richest guys? You just see what they did and try to find those kind of people and partner them. I know this is not a stock analysis. I'm just trying to make you understand what kind of businesses will grow. So most probably, if you can, I don't know whether it's an interactive session. I'm going at, it's okay, right? Yes, sir. Yes. It is an interactive session only. So if you can think for a moment, what kind of businesses grew? Who became rich? Why is Bill Gates rich? Why is Mark Zuckerberg rich? Why is Tesla guy rich? Why is Ambani rich? What is the common thing between all these people? Right? Can anybody guess, or I can go ahead? You can go ahead. Yeah. So the thing is, they did something that others, not only few people can do. Yes. They have less competition. Right? That is when you make money. You make money by making things which has less competition. Whether you are, let's say you are in Hyderabad, there are 2 bakeries for every street, but there is one bakery guy who has become very rich, which is Karachi Bakery, because he has done something different from others, even though there is a lot of competition. The cornerstone of creating money. If you want to make money, shortcut is don't have competition, or even if you have competition, do something that you are special. Karachi Bakery, Sarona Bhavan, if you have ever gone to Chennai, why these people are rich? Not because there are no hotels in Chennai. Every street will have 10 hotels, but there is one hotel which is doing something different. Nilofer Tea. I'm giving you very common examples, but you can extrapolate it to the globe. Tesla, Microsoft. There is no competition to Microsoft Office, Excel, and all these things. There is no competition to Facebook and Instagram and WhatsApp. There is no competition to Google. That if you start understanding why somebody becomes rich, this is the first condition and the last condition. You should do something that others cannot do or only few people can do. That is the cornerstone of creating wealth. That is how wealth is created in an economy, by creating businesses. If you do it in your street, you will become rich in your street. If you do it in your state, you will become rich in your state. But if you do it in the world, you will become richest in the world. Right? So this is the cornerstone. There is no magic. We need not, like, I have seen many full-time investors who have no idea of what is balance sheet, what is P&L. But they know one thing, how to find companies which have no competition. That's it. They don't know what is balance sheet. They learned after 10-15 years after making money. But they know one thing, Fevicol,
Pidilite made money because no competition. Asian Paints made money in India because there's less competition. It's, when I say no competition, you can stop me if I'm going very fast. When I say no competition, I'm not saying zero, but you are different. Like Sarana Bhavan, it's not that there are no hotels, restaurants in Chennai, but he's a different guy. He's doing it something different from the competition. Like Nilofer Tea is doing something different. Asian Paints, only 4 or 5 players. MRF, only 4 or 5 companies. So the cornerstone of wealth creation in stock market is you should find companies which have no competition and which can become bigger before others finding. That's it. The only challenge is if everybody finds it will be costly. Okay, that is a cornerstone of creating wealth. That yeah, you try to find small companies in the next 10, 15, 20, 30 years can become very big with also having less competition or no competition. Both are okay. TTK Prestige, Hawkins. Bata India, there is still not a single footwear brand, retail brand that is able to come and stand opposite Bata till today in the last 30 years. So you can take example after example, sector after sector, wherever there is less competition, wherever you can grow with less competition or no competition, you have created a lot of wealth. Even if you don't have balance sheet, P&L, PE ratio, DCF, nothing, you will do this. Okay, so this is, and you have to grow. What is the use of no competition when you can't grow? So I think I made this point, right? Yes. Because I'm not having the feedback, I'm just asking, right? Yes, sir. Yes, yes. Yeah, I can go ahead. So first thing is you make money in stocks because you are providing goods and services to the economy. You are creating jobs. It is because of businesses that the economy grow. Only if businesses grow, economy will grow. Only if economy grows, both real estate and stocks will do well. That is the first point. Second point is what kind of businesses we have to choose to create wealth is 2 conditions again. One which has no competition or less competition, and 2 which can become bigger. Like let's take penetration of ACs in India. Only 3 to 4% of households in India are using ACs as of now. ACs means I'm talking about the air conditioners. In the next 20, 30 years, if you think more people will buy ACs in India, then there are only 5, 6 companies which will ride that. Right? In this 5, 6, if you can find one guy who will stay there for next 20 years, you will make money. That is what it is. I have seen many full-time investors. I have done CFA, but that guy has not done even MCom, BCom. He has done something, doctor, some biotechnic, something, but he knows how to spot companies with less competition and who can ride for the next 20, 30 years the boom. So these are the first 2 points I want to make. And if you are invested, I'm going ahead, right? Yes, sir. If you are invested, whether in real estate or in stocks, one thing we all have to tell your clients, if you are CAs, most probably your clients will be coming to you and asking, or if you are financial advisors or you are investing your own money, one thing is given, that bad news will keep on coming. Something or other will bad keep happening. Like let's say in the last 20 years, just note down all the bad things, or let me call the bad things headwinds or bad news. Something that is bad for us will keep happening, like COVID has happened. Now there is a war going on in Ukraine, because of which prices have gone up of both food and energy. Go a little bit back, you had GST. Go a little bit back, demon. Then little bit back, you had 2013 taper tantrum. Then you go back, European crisis. Go back, Lehman crisis. Go back, you had Kargil, parliament attack, 9/11, terrorist attack. Before that, you had South Asian crisis. You had series of crises, Gulf War, Russian default. You something or other will keep going wrong. This is the nature of the world. Something or other will keep going wrong, whether you are in India or Pakistan or Sri Lanka or USA or South Korea. Now, as a financial advisor or as an investor, let's say you are putting your own money, one thing you should know is, boss, yeah, when I know that bad things will keep on happening, so then why should I invest? If bad things will keep on happening and this is how the world is, world will always have something going wrong. But you see, look around the world, what happened?
even with all these things, few countries prospered, few countries didn't prosper. See, that is something that we have to get into our heads. With all these things going wrong, let us call it headwind. So I'm not too fast, right, Bhargav? No. Fine, sir. With all these things going wrong also, there are few countries which have developed, which are creating jobs. When I say development, I'm just talking only one thing: economic progress in terms of creating jobs and growth. USA is one country. That is why most of you, or your cousins or your uncles are settled in US or going to US already. Germany, UK, South Korea, China, Australia, Japan. There are host of other countries like Syria, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan, many other countries in Europe which have not gone anywhere, which are somehow managing to live. So whether you live in countries which progressed or whether you live in countries which don't progress, bad news is same. Crude price will go up. It is same for the whole world. Yeah, Vivek sir, a small submission, since general public is also attending, could you please mix both Telugu and English languages? Exclusively going with English. Yeah. So, నేను తెలుగులో మాట్లాడితే ఇబ్బంది అవుతుంది. అస్సలు లేదు సార్. It is much better. Okay. So, ఏదో ఒకటి చెడు అంటే మరి ఇంతవరకు చెప్పింది పర్లేదా నేను? పర్వాలేదు. But since I am seeing few general public also, so I thought it would be better. సో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే అండి, మీరు రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టినా, స్టాక్స్ లో పెట్టినా, ఎక్కడ పెట్టినా ఏదో ఒకటి చెడు జరుగుతూ ఉంటుంది. వార్ వస్తుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది, మీకు కార్గిల్ వార్ వస్తుంది, 9/11 అటాక్ అవుతుంది, ఓ పెద్ద రెసిషన్ వస్తుంది, 2008 లాంటిది, ఏదో ఒకటి అవుతుంది, కోవిడ్ వస్తుంది, డిమానిటైజేషన్ వస్తుంది, ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఇన్ని జరుగుతున్నా చెడ్డవి అన్నాము లేదా హెడ్విండ్స్ అన్నాము. ఈవెన్ వెన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, కొన్ని దేశాలు ఏమో చాలా ముందుకెళ్ళిపోతున్నాయి, కొన్ని దేశాలు వెళ్ళట్లేదు. యుఎస్ఏ కానీ, జర్మనీ కానీ, జపాన్ కానీ, సౌత్ కొరియా, చైనా ముందుకెళ్తున్నాయి. మనం కూడా అంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళకపోయినా కొంచెం ముందుకెళ్తున్నాం. కొన్ని దేశాలు ఏమో అక్కడే ఉంటున్నాయి లేదా వెనక్కి వెళ్తున్నాయి. మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇలా ముందుకెళ్లే దేశాల్లో ఉంటేనే డబ్బులు వస్తాయి. వెనక్కి వెళ్ళే దేశాలు లేదా అక్కడ ఆగిపోయే దేశాల్లో డబ్బులు రావు. ఎందుకు రావు అంటే గ్రోత్ రావాలి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఫస్ట్ లో అదే చెప్పాను, బిజినెస్ గ్రో అయ్యి అంటే మళ్ళీ షార్ట్ లో ఒక అంటే తెలుగు చాలా మంది జనరల్ పబ్లిక్ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. బిజినెస్లు పెరిగి ఉద్యోగాలు వచ్చి వాళ్ళ జీతాలు పెరిగితేనే అదే దేశం అభివృద్ధి అంటే ఇప్పుడు అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నా. అదే దేశం అభివృద్ధి అంటే నా ఉద్దేశం అదే అని కాదు. చాలా మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చి వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ పెరిగి, వాళ్ళ జీతాలు పెరిగి, వాళ్ళు సైకిల్ కొనుక్కునేవాడు బైక్ కొనుక్కునేవాడు, రేపు కారు కొనుక్కునేవాడు, ఇల్లు అలా కొనుక్కున్న అలా చాలా మందికి ఆ దేశంలో అలాంటి అవకాశాలు వస్తున్నాయంటే ఆ దేశంలోనే మీకు డబ్బు వస్తుంది. మీరు పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్ళి నాకు స్టాక్ మార్కెట్ లో డబ్బు వచ్చిందని చెప్పాడు, నేను పాకిస్తాన్ లో పెడతాంటే రాదు. మీకు పర్లేదండి, తెలుగు ఓకే కదా నాకు? సో వీ నీడ్ టు అంటే నాకు ఐ కెన్ బీ ఇన్ తెలుగు రైట్, నో ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ కంట్రీస్ వేర్ దెర్ ఈస్ ప్రోగ్రెస్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్. నా కంట్రీ గ్రో అవుతుందా, నా కంట్రీలో జాబ్స్ వస్తున్నాయా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే నేను మీకు ఇది జనరల్ గా చెప్తున్నా అంటే, మీకు స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టుకోండి, లాస్ట్ 5 years బాగా వచ్చింది, లాస్ట్ 10 years బాగా వచ్చింది అని చెప్తూనే ఉంటారు. సో అవి నేను మళ్ళీ చెప్పడం ఎందుకని చెప్తున్నాను. ఎందుకు లాస్ట్ 5 years 10 years బాగా వచ్చినా నెక్స్ట్ 5 లైక్ లెట్స్ సే మీరు యుక్రెయిన్ లో ఉన్నారనుకోండి, ఓవర్ నైట్ మీ జీవితం మారిపోయింది, రైట్? సో నెక్స్ట్ 15, 20, 30 years ఎలా ఉన్నాయని మనం ఇప్పుడు అసెస్ చేసుకుంటా ఉండాలి ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు. లైక్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అమరావతి, బిజినెస్ బాగా వస్తుంది, అది అభివృద్ధి చెందుతుంది, అక్కడ కంపెనీలు వస్తాయి అన్నంతసేపు ల్యాండ్ పెరిగింది. అవి రావు అదంతా అభివృద్ధంగానే పడిపోయింది. సో అల్టిమేట్లీ బిజినెస్లు బాగున్నాయా లేదా, ఈ కంట్రీ ముందుకెళ్తుందా, కొత్త బిజినెస్ వస్తున్నాయా అనేది మాత్రం మీరు చూసుకోవాలి. అది నేను చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్. అది లేకుండా మీకు డబ్బులు రావు. మీరు రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టినా రావు. ఎందుకంటే 60s లో 70s లో 80s లో 90s లో కూడా మనకు కావాల్సిన దండిగా జనాలు ఉన్నారు ఇండియాలో. జనాలకు ఎప్పుడు కరువు లేదు, కానీ ల్యాండ్ ప్రైజులు పెరగలేదు ఎందుకంటే బిజినెస్ లేవు. సో this is I think I want to make this point. So now you can ask me, మీరు నన్ను అడగచ్చు, అరే బాస్ అట్లయితే ఇండియా గ్రో అవుతుందని నీకు నమ్మకం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద గ్యారంటీ దట్ ఇండియా విల్ గ్రో ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10, 15, 20, 30 years? Only then I should be invested, or నేను స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, రైట్? Or I have to buy land in this country, right? Can we agree? Yes sir. Yes. Yeah.
అర్థమవుతుందండి? పర్లేదా? yes sir, yes sir. సో సింపుల్ అండి. నేను మీకు కొంచెం సింప్లిస్టిక్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే జనరల్ పబ్లిక్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా ఐ థింక్ ఐ బెటర్ స్టే లైక్ దిస్. యూ నీడ్ టు మీరు ల్యాండ్ కొన్నా స్టాక్స్ కొన్నా ఈ కంట్రీ ఎందుకు గ్రో అవుతుందో మీకు తెలియకుండా కొంటే మాత్రం డబ్బులు రావు. సో నౌ లెట్ మీ టేక్ 5-10 minutes. మీకు అర్థం కావద్దని అడగండి, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇండియా ఎందుకు గ్రో అవుతుంది, ఇండియా ఏం చేస్తుంది రైట్ గా అనేది మీకు తెలియాలి. అప్పుడు మీరు హాయిగా స్టాక్ మార్కెట్ లో అప్పుడు నేను చెప్తాను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొనుక్కోండి, ఇట్లా చూడండి, ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుకోండి, హాయిగా 20-30 ఏళ్ళ తర్వాత మీరు చాలా డబ్బు వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ 10-15 minutes నేను చెప్పేది ఇది ఒక్కటే మీకు అర్థమైనా చాలు. ఇంకా మీరు ఏం చేయగల బ్లైండ్ గా డబ్బులు వేసేసి వెళ్ళిపోండి వేరే దేశానికి ఎక్కడికైనా. సో 10-15 ఎందుకు ఇండియా గ్రో అవుతుందని చెప్పబోతున్నాను. కొంచెం ఇఫ్ ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ టఫర్, మీరు నన్ను యూ కెన్ ఆస్క్ మీ డౌట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నౌ యూ వెదర్ యూ నో బ్యాలెన్స్ షీట్, వెదర్ యూ డోంట్ నో బ్యాలెన్స్ షీట్, P&L డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, కెన్ ఐ గో హెడ్? Yes sir. సో ఏ కంట్రీ అయినా గ్రో అయింది, ఎలా గ్రో అయింది? జాబులు క్రియేట్ చేసుకుంది. జాబులు క్రియేట్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఐటీ ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి. ఇండియాలో ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఎట్లా వచ్చింది? మనం ఐటీ పాలసీలు చేసి ఐటీ కంపెనీలకు కావాల్సినవన్నీ తయారు చేసి, బాబు మీరు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెడితే, మీకు గుర్తుంటే 90s లో జరిగింది ఏంటి? పాలసీలు, ల్యాండ్లు, ఐటీ SCGలు తయారు చేసి కంప్యూటర్ కోర్సులు అన్ని ఇంజనీరింగ్ కొత్త ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చాలా వచ్చాయి 90s లో, మీకు గుర్తుంటే. అంటే మీ ఆంధ్ర వాళ్ళకైతే ఇంకా తెలియదు, ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఓపెన్ చేశాడు ఆ టైంలో. ఓపెన్ చేసి ఎందుకు ఓపెన్ చేశారు? ఐటీ కంపెనీలకి టాలెంట్ కావాలంటే కంప్యూటర్ చదివిన వాళ్ళు కావాలి, అందుకని ఓపెన్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఇచ్చి, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇచ్చి, ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఇచ్చి, వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ ఇస్తే ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. రైట్? నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఇలాగే చాలా ఇండస్ట్రీస్ లో ఇప్పుడు ఇండియా చేస్తుందని చెప్పబోతున్నాను. సో ఆల్రెడీ ఇండియా బాగా చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తున్నా. మనం ఏం చేసాం ఐటీ వాళ్ళకి, మనమేమి అందరికి లైక్ వివర్ నాట్, మనమేమి 60-70 నుంచి సాఫ్ట్వేర్ ఎవరికి తెలియదు. ఫస్ట్ జాబ్స్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ హెస్ క్రియేటెడ్ దట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేర్ పీపుల్ విల్ గెట్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్. రైట్? ఎప్పుడు ఒక మనిషి చదువుతాడు కోడింగ్, నాకు గ్యారంటీ జాబ్ వస్తుందంటే సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటా, లేకపోతే నేను ఎందుకు నేర్చుకుంటా? రైట్? సో యూ క్రియేట్ దట్ ఎన్వైరన్మెంట్. అప్పుడు జనాలు కష్టపడ అవి నేర్చుకుని ఉద్యోగం వచ్చి ఆ కంపెనీలు పెద్దయి. ఈ రోజు ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఒక్క ఇండస్ట్రీ పైకి రావడం వల్ల ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు, ఎంతమంది కరోర్పతీస్, ఎంత ల్యాండ్ వాల్యూలు పెరిగాయి, ఎంత ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్స్ ఎకానమీకి వచ్చాయి అనేది మీరు ఊహించుకోగలరు. ఎంతమంది కరోర్పతీస్ అయ్యారు, ఎంతమంది ఎంతెంత డబ్బులు సంపాదించి, వాళ్ళు ఎంతెంత ఖర్చులు పెట్టారు, వాళ్ళు ఎన్ని ఇళ్ళు కొన్నారు, ఎన్ని ఏసీలు కొన్నారు, దాని అంతా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. రైట్? సో ఒక సెక్టర్ వల్ల జరిగింది ఇది. ఇలాగా ఎన్ని సెక్టర్లలో చేస్తే అన్ని ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఎందుకంటే అందరికీ ఐటీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేము. సో వాట్ ఇండియా డిడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years or last 8-9 years, I will tell you, and why we should be positive on India. We are manufacturing ఇండియాలో రావాలంటే ఏం చేయాలి? రోడ్లు బాగుండాలి, ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ తక్కువ ఉండాలి. రైట్? వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ నౌ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈవెన్ దో ఇట్ మే బి కొంచెం డిస్కనెక్టెడ్ గా, సో ప్లీజ్ పే అటెన్షన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. జనాలు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నేను ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉందనుకోండి, ఫ్యాక్టరీ లోపల నేను బాగా వస్తువులు తయారు చేసుకోగలుగుతాను, కానీ ఫ్యాక్టరీ నుంచి పోర్టుకు తీసుకెళ్లే లోపల నాకు పెట్రోల్ కాస్ట్లు, లారీ కాస్ట్లు అన్ని ఎక్కువ ఉంటే నేను ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ కట్టను. సో రోడ్డు ఉండాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి, బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ ఉండాలి, నా ఫ్యాక్టరీలో పనిచేయడానికి మనుషులకి లేబర్ లాస్ ఉండాలి, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఈజీగా ఉండాలి. ఇవన్నీ లాస్ట్ 5+ GST లాంటి లా ఉండాలి, ఎందుకంటే GST is something that will make whole India as one market. లేదా ప్రతి స్టేటు డిఫరెంట్ కంట్రీలో బిహేవ్ చేసేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ taxes. సో వాట్ డిడ్ ఇండియా డూ ఇన్ ద లాస్ట్ 5-6 years? We first did GST, then land acquisition, land bill we couldn't do, so we did it in what we allowed states to acquire, state governments to acquire lands. We did labor reforms. We did huge construction of roads left, right, center, so that transportation will come down. We built freight corridors. We reformed our electricity. మీరు 2014 తర్వాత ముందుకి చూస్తే ఎలక్ట్రిసిటీలోనే మీకు తేడా ఉంటుంది, పవర్ కట్స్ లో. ఇవన్నీ చేసి లాస్ట్ లో రీసెంట్ గా there was something called production linked scheme అని we introduced, and then I'm not getting into details because it will be boring. ఆ స్కీమ్ వల్ల కొత్త కంపెనీలు చాలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి ఇండియాలో. సో ఇట్లా అక్రాస్
ఇంకో ఇండస్ట్రీ చెప్తా వేర్ ఇండియా డిడ్ వెరీ వెల్ ఇన్ ద లాస్ట్ 5-6 years. డిజిటల్ ఇండియా. మీ పేటిఎంస్ వీటి వల్ల చూడండి ఎంత బెనిఫిట్ వచ్చి ఉంటుందో ఎకానమీకి. ఈ పేటిఎం, ఫోన్ పే, గూగుల్ పే వల్ల ఎంతమందికి ఇప్పుడు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు తయారవుతున్నాయి. ఆ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు తయారవడం వల్ల ఎంతమందికి లోన్లు వస్తాయి. By using that infrastructure called UPI or digital stack, you build more companies. Let's say a Uber or Ola. Booking an Uber or Ola will not be easy if there is no Paytm or Google Pay, right? So it's not just about Google Pay or UPI. It is about new companies that can be built on digital India. So we are entering into a new century where digital will be the thing. Everything will become digital in the world. So అట్లాంటి ప్రపంచంలోకి వెళ్తూ మనం ఇండియాలో డిజిటల్ గా లేకపోతే we can't be competitive. So last 6 years we did the digital thing. Then third thing that we did, నేను కట్ షార్ట్ చేస్తున్నా, I'm just trying to tell you what all we did as a country to grow. Then we created an environment and systems and reforms so that startups can come up. Today's Infosys and TCS is startups 30 years back. ఈ రోజు Infosys లో, TCS లో 30 ఏళ్ల క్రితం స్టార్ట్అప్లు. కానీ అలా వేరీడ్ సెక్టర్స్ లో ఒకడైతే నేను వెస్ట్ బెంగాల్లో కూర్చున్నాను, నాకు ఐడియా వచ్చింది, నేను వెళ్ళి క్యాపిటల్ రైజ్ చేసుకోగలగాలి, నేను వెళ్ళి టాలెంట్ అక్వైర్ చేయగలగాలంటే దానికి కావాల్సిన రిఫార్మ్స్ అని చేసి, దట్ ఈస్ వై యు ఆర్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఇన్ ద లాస్ట్ 3-4 years, రైట్? సో ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా రిఫార్మ్స్ చేసుకుంటూ వీఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ అ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ దట్ ఈస్ అన్ఫోల్డింగ్. అండ్ మీకంటే షార్ట్ కట్ లో చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ వై దర్ ఇస్ హ్యూజ్ FDI ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంటూ ఇండియా ఇన్ ద లాస్ట్ 4-5-6 years. సో లెట్ మీ దీన్ని కట్ షార్ట్ చేసి చెప్పడం అంటే ఏంటంటే, ఒక మనిషి గ్రో అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? కాంపిటెన్స్ అక్వైర్ చేసుకుని ఏదో ఒకటి నేర్చుకుని గ్రో అవ్వాలి. అలాగే కంట్రీ కూడా మొబైల్స్ ప్రతి సెక్టర్లోనూ మనం ఎంతో కొంత మార్కెట్ షేర్ సంపాదించాలి ప్రపంచంలో. అప్పుడు సంపాదించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కంపెనీలు వస్తాయి, కంపెనీలు ఉద్యోగాలు ఇస్తాయి, ఉద్యోగాలు వస్తాయి, జీతాలు వస్తాయి, ఎకానమీ పెరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇండియా డిడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 6-7 years. సో అండ్ వీ విల్ ఈజీలీ గో టు 7-8 trillion ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10-12 years. అప్పటికి మళ్ళీ కొత్త రిఫార్మ్స్ అవసరం, మళ్ళీ రిఫార్మ్స్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ వచ్చిన గవర్నమెంట్ బట్టే ఉంటుంది, అవి జరుగుతూ ఉండాలి. సో why we should invest in India is because India has created competence in multiple sectors which will create jobs, which are already creating and which will create more jobs in the next 10, 12, 13, 14 years, and which will make our GDP go from 3-4 trillion, 2.5 to 3 trillion to 7-8 trillion in the next 10-12 years. So this is the most important part. What we did as India to grow, because how will you grow? You acquire a competence. నాకు నేను ఒక లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను, నేను ఎట్లా గ్రో అవుతాను? నేను ఏదో ఒకటి నేర్చుకుని, ఎడ్యుకేషన్ తెచ్చుకుని, క్వాలిఫికేషన్ తెచ్చుకుని, దానికి సంబంధించిన ఉద్యోగం తెచ్చుకుని నా జీతం పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే కంట్రీ కూడా, అలాగే దేశం కూడా. దేశం ఎలా గ్రో అవుతుంది? చాలా కొత్త బిజినెస్లు తయారు చేసి, ఆ బిజినెస్లు తయారు చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి, ఆ ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం వల్ల జీతాలు వచ్చి, ఆ జీతాలు పెరిగితే ఆ దేశం కూడా గ్రో అవుతుంది. And that is what is happening in the current India, and that is why you should be positive on India. I don't know if I am confusing you, but this is the real thing that you have to understand. నాకు తెలుగులో కొన్ని కరెక్ట్ గా చెప్పలేకపోయాను, but I think you understand what I am saying, right? So okay sir, you can go bilingual also. Problem లేదు, రెండు మిక్స్ చేసుకుంటూ చెప్పండి సార్, ఇబ్బంది ఏం లేదు. So this is what I am trying to say is, ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. What India did, is India created competency in different sectors which are taking off. మీరు అందుకనే చూస్తే 7-8 years బ్యాక్ మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ ఐఫోన్స్, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ లో మనం ఉండేవాళ్ళం కాదు. ఇప్పుడు వీఆర్ గుడ్ మార్కెట్ షేర్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ electronic goods. You take sector by sector, we have done reforms. You take electronic goods, you take electric vehicles, you take digital India, you take startups, you take what is other green hydrogen. You can take defense. We are now, our defense exports have gone up by 6-7 times in the last 5 years. So we have taken the sector and reformed and made it competitive. దానికి కావాలి ఆ సెక్టర్ లో పైకి రావడానికి కావాల్సినవన్నీ తయారు చేసుకున్నాం. ఆ తయారు చేయడానికి 6-7 years మీరు చూస్తే డిమానిటైజేషన్, జిఎస్టి, రెరా, బ్యాంకింగ్ క్లీనప్, జన్ధన్ అకౌంట్స్, ఎన్ని రిఫార్మ్స్ జరిగాయో లాస్ట్ 8 years లో. మినరల్ రిఫార్మ్స్, వి హావ్ ఫ్రీడ్ అప్ అవర్ మినరల్ సెక్టర్. సో హోస్ట్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ హావ్ బీన్ డన్. ఎయిర్పోర్ట్స్ కట్టాం, రోడ్స్ కట్టాం, పోర్ట్స్ కట్టాం, ఇవన్నీ జరిగాయి. సో దీని నుంచి గ్రోత్ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా గ్రోత్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్.
గ్రోత్ రావాలంటే ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ రోజు మీరు గ్రో అవ్వాలంటే ఇంతకు ముందు చదువు ఉండాలి. ఒక 10th క్లాస్ 12th క్లాస్ చదివి తర్వాత డిగ్రీలు సంపాదిస్తే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద మీకు ఆపర్చునిటీలో పర్ఫామ్ చేస్తే గ్రోత్ వస్తుంది. అలాగే దేశం కూడా, దేశం అది చేసిందని నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను మీ అందరికి. దేశం India has invested a lot in the last 7-8 years, especially in terms of reforms, in terms of digital infrastructure, in terms of physical infrastructure, in terms of reforms across sectors. And the biggest reform I would say is a PLI scheme. And ఇప్పుడు నేను అది కూర్చొని చెప్పకూడదు ఇక్కడ, that is not the topic, but you can go and see that production linked incentive scheme that has come, and that is creating a lot of opportunity for our country in the next 5, 10, 15 years. So I would stop here in terms of telling you that India has done everything. India investment చేసింది, growth phase లోకి వెళ్తోంది, దానివల్ల మనకి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయని I want to conclude this part of the session. Any clarifications you can ask me if I have confused you, or because sudden గా తెలుగులోకి వెళ్ళడం వల్ల నేను కొన్ని మిస్ అయి ఉండొచ్చు, మీరు నన్ను అడగచ్చు ఎవరైనా. భరత్ గారు ఉన్నారా? Yeah, I'm here, sir. సో ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నాయా అండి? యూ కెన్ ఆస్క్ వివేక్ గారు. ఇంకా ఉంది చెప్తాను, బట్ ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా అనేసి. So proceed, sir. Please proceed. So let us go into now mutual funds. Mutual funds, if mutual funds have to do well, see, I think I have covered 3 things. One is why should you invest in stocks or real estate, how to find good businesses, and 3, why India has done all the right things to grow in the next 5, 10 years, 15 years. So these are the 3 topics that we have covered. Yes. So now let's go and understand what is a mutual fund and why mutual funds will deliver you value on how to select mutual funds. And if you have any doubts, I can after that I can clarify. So mutual funds అంటే మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఇండియా గ్రో అవుతుంది, బిజినెస్లు గ్రో అవుతాయి, ఆ బిజినెస్లు మీరు కొనుక్కుంటే మీరు లాభపడతారని, కానీ అందరికీ ఆ బిజినెస్లు సెలెక్ట్ చేయడం రాదు. సో టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏం లేదు, మనలాంటి చాలా మంది దగ్గర యూ పూల్ మనీ అండ్ దర్ ఇస్ అ గై, ఒక ఫండ్ మేనేజర్ విల్ manage our money by investing in stocks. అంటే I'm okay కదా, అర్థమవుతుంది కదా? Yes, sir. If it is not comfortable with you going in Telugu, please go in English also. No problem. No problem. Okay. So mutual fund is where we pool money and then money is managed by a fund manager. See, so how to go about selecting mutual funds, equity mutual funds and debt mutual funds, I will try to tell you in the next 10-15 minutes. So first, let me go for equity mutual funds. Equity mutual funds are mutual funds that invest in equities, whether in large cap stocks or small cap stocks or mid cap stocks, right? So how to select a mutual fund? I told you that you have to invest in India. I told you that India is going to grow. I told you that if you select good businesses, you will make a lot of money. Selecting good businesses means you have to select businesses where there is less competition. I told you all these things. Now you need to find a guy who will do all these things for you. That is what is mutual fund, right? He has to find a business which has less competition. He has to take care in which direction the country is going. He has to understand which sectors can grow better and select companies for you. That is what is mutual fund. So how to select this kind of mutual funds? So now when you go to market, see, this is important. If you have to select mutual funds, you can't go with the track record. Why can't you go with the track record is, if track record was the only thing to do, then the same mutual fund would have been invested by everybody by now, right? If I just look at the last 10 years, which is doing well, next 10 years also, if that does well, everybody will just keep on investing in with that guy forever, right? So track record alone won't do well. So how to select a mutual fund? So because it is not a very detailed session, I'll give you a shortcut. I'll make it very easy. First is, look at the philosophy of the fund house. నేను ఇంగ్లీష్ లో వెళ్ళొచ్చు కదండి? Yes, sir. ఇది నాకు కష్టం అవుతుంది తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్. I understand. Please do. So you have to look at the philosophy of the fund house. Fund house అంటే ఫ్రాంక్లిన్, HDFC, మోతీలాల్, ICICI, యాక్సిస్ ఇలా ఉంటే, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా స్కామ్ జరిగింది యాక్సిస్ బ్యాంక్. దేర్ వాస్ రీసెంట్ స్కామ్ ఇన్ యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్. ఫస్ట్ థింగ్ యూ హావ్ టు వరీ ఇస్ fund house, not mutual fund. What is the fund? Fund house first study చేయాలి. You have to study the fund house first. Are they right guys? Are they having the right culture?
Are they having the right processes? You should, like, many people saw the track record of Axis Mutual Fund, Axis Small Cap Fund, Axis Mid Cap Fund. The track record was so good, they went and invested, and now they are stuck with a scam. So you never go with a mutual fund. You always go with a mutual fund house. Okay? Mutual fund house. How do you select which is a good mutual fund house? Is Franklin guys good? Is a Axis guy good? Is HDFC guy good? How do you find out? You find out by, actually, you should go to a right advisor, but let's say, how do you analyze? You analyze their performance over 30 years and the way they generated the returns. So let me go a little bit deeper into this. You should look at the fund house process. There is something called, nobody looks at it. Please listen to this. No fund advisor, no mutual fund advisor is looking into this. You should look at fund house process. There is something called fund house process. You should go and track it. And you should see whether they are consistent among the last 10, 15, 20 years. That is the first thing that you do. Because track record alone won't give you the real thing. They will explain you the process. Are they consistent with the process? That is the first thing. When you are selecting a mutual fund, first go to the fund house, which has a consistent mutual fund, consistent investment process. And the investment process is available on the website. You can listen to the YouTube. Every mutual fund these days has a YouTube channel. You can go and listen to those videos. They will tell you that this is our process. First, cut down on bad guys whose process you don't like or you don't think it makes sense. I know everybody individually can't do. Your advisors will do it for you. But because it's a mutual fund session, I'm trying to tell you how to select. Next, come to track record. Next, look at track record. First, fund house process, fund house investment process, then track record. I don't want to go deeper into how to look at track record. You can look at 1 month, 5 month, so 1 month, 6 month, 2 year, 3 year, 10 year, 5 year. Then the third thing is look at the fund manager style. Look at the fund manager style. Who's the guy who's managing the fund? Where did he work before? What did he do there? What is his current objective of the fund? And then you take a decision whether you want to invest. Okay. So that is how you select a fund. I will just show you one small. Are you able to see this? I'll just share. No, sir. No. Yeah. Are you able to see this now? Yes. So look at the returns of stock market. See, why I'm trying to tell you this is, once you start investing into mutual funds, it is not going to be a smooth ride. Look at the way the returns are there. Are you able to see this, Bhargavi garu? Yes, sir. Yes. See, all the returns are generated over few years. Look at the volatility. Look at how volatile it is. 1 year it is 52, another year it is 81, another it is minus 21, plus 82. It is not a linear return. Yeah. So first thing that you have to understand is, when you come to stock market, is returns are not going to be linear. That is the most important thing that you have to understand. Can you go ahead? It will be lumpy returns. When you are an investor in a mutual fund, make sure that don't think I have waited for 3 years, I have waited for 5 years, I didn't make any returns, I will go out. No. Treat it like an asset, like equivalent to land. You have to stay here for 20, 30 years to build an asset, to grow to a very big amount. You are not coming here to invest funds for 2 years, 3 years, 4 years. If it is less than 10 years, don't even come to stock market. People will make you come because they will get commissions. But if it is less than 10 years, don't come to stock market. Because I will show you another graph, which will be very surprising. Let me just show you another graph. So are you able to see this? Yes. This is a US graph. This is not India graph, because this is from US, because we don't have history of 100 years. So I'm getting the US graph. From 2000 to 2010, the returns are minus 2%. Look at this. In 1970s, returns are minus 2. Nominal returns are 5%, real returns are minus 2.
Whole of 1970. If somebody came into US stock market in 1970 for 10 years, returns is absolute 5%, not CAGR. If somebody came into US stock market in 2000, till 2010, the market nominal return is 0%. In 1930s, same thing happened. So there can be a 10-year streak when you won't make money, but in the next 10 years, everything will be made up. This is something that you have to understand if you are coming to markets, because there is a thing going on. I'm a long-term investor. I will stay for 5 years. No, boss. If you are a long-term investor, you have to stay for 30 years. Only then you will make money. Or else don't come to equities. If anybody is telling you otherwise, he is doing it for his commission. So because there is clear data showing you that there are 10-year, 12-year period where your money was zero return. I'm taking US because it has a 100-year history. We only have 30-year history, so I'm not going into India, but I'm just taking US graph because it has a 100-year history. So there are 3 decades where US market generated 0 returns, but still for the next 10 years, the returns were covered up. Right? Are you understanding this point? Yes, sir. Yes. You got this? So I just want you to understand that mutual funds are not places, or equities are not an asset class to come and get invested for 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year. Minimum 10-year horizon is required for you to come and invest in mutual funds. So when it comes to mutual funds, let me just summarize what I've told. One is you have to select the fund house process, investing process. Fund house is more important than the fund. Next will come the fund ka style. What is the objective of the fund? Then fund manager, his style, his track record. Because the same fund can be managed by different people over the life of the fund. So you have to know the track record of the fund manager and also the fund and also the investment process of the fund house. I don't know if it is confusing, you can ask me, but this is how you have to select the mutual funds. You cannot select mutual funds by just looking at past 5-year, past 3-year, past 10-year track record. Because new people will come, fund houses can change. So fund house is more important. In my view, ICICI, Motilal, Parag, there is a upstart called Parag Parikh. These are really good fund houses. You can stay invested in them, in my view. So any clarifications you can ask me, because I have covered too many topics. I don't know if anybody has any doubts on this. No, sir. You can go ahead. Okay. So I will just cover very basics of investments. Let me share other graph. This, I think everybody would know this. So if somebody like ఎవరైనా మీరు అక్కడ ఉంటే చూడొచ్చు ఎంత రిటర్న్ వస్తే ఎన్ని ఏళ్లలో ఎంత అవుతుంది అని. How much returns can you expect from the markets? Let me try to, I'm just going with all the basics of stock market. How much return somebody can expect from stock market is, they can expect something between 8% to 15%. Anything above that, if you get, you are super lucky. Over a 20-30 year period. So మీరు అనొచ్చు 8% to 15% అంటే మీరు రూపాయి పెడితే 30-35 ఏళ్లలో 30 రెట్లు అవుతుంది, లేకపోతే 60 రెట్లు అవుతుంది, లేదా 100 రెట్లు అవుతుంది. సో you can see this. ఎన్ని ఏళ్లలో ఎన్ని రెట్లు అవుతుంది? 8%, 12%, 15%. This is the times that your each rupee will become in the next 30-35 years, depending on the rate at which you are growing. Okay. So you are clear with this, right? I think you all know this, but I just thought I will show you. But this is a 20 to 30 year journey. Anukunte, guarantee you can make lots of money. Okay. Hello, Yes. sir. Excuse me. Yes. I had a small doubt. What is the correct exit policy of the mutual fund? When to come out the mutual fund? Okay, sir. Is there any correct policy? Yes, sir. Sir, simple, sir. Reverse. Telugu chapna, English chapna. Whatever you like, no problem. No, English is fine, sir. So what did I tell you? That fund house is important. Fund house process is important. Investment process. So మీకు నేను డీటెయిల్ వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే ఎంతమందికి అర్థం అవుతుందని. ప్రాసెస్ అంటే ఏంటని మీరు అడగచ్చు. మీ పేరు సార్? కేవి బ్రహ్మం సార్, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఫ్రమ్ గుంటూరు. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటే కొంతమంది షార్ట్ టర్మ్ చేస్తారు, కొంతమంది హై క్వాలిటీ కంపెనీస్ చేస్తారు, కొంతమంది చాలా లాంగ్ రన్ కాల్స్ తీసుకుంటారు. అది మీకు తెలియాలంట నేను, అంటే మీకు తెలియని మీ అడ్వైజర్ తెలియాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫండ్ హౌస్ ఒకలా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఫ్రాంక్లిన్ ఒక రకంగా ఉంటాడు. ఫ్రాంక్లిన్ వాడు బిజినెస్ గురించి ఆలోచించాడు.
బాస్ నేను మంచి కంపెనీలు పెట్టుకుంటా 20 ఏళ్ళు ఉంటా 10 ఏళ్ళు ఉంటా అని చేస్తారు. అది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు దాటుతున్నారో, ఎప్పుడైతే మంచి ఫండ్ మేనేజర్స్ వదిలేస్తున్నారో, ఎప్పుడైతే షార్ట్ టర్మ్ కి ఎక్కువ ఇవ్వడం వాల్యూ ఇవ్వడం మొదలెట్టారో అప్పుడు మీరు వచ్చేయాలి సార్. ప్లస్ ఇంకోటి మీరు అడగచ్చు, మార్కెట్ చాలా హైలో ఉన్నప్పుడు కూడా వచ్చేయచ్చు, కానీ అది మీకు ట్రాక్ చేయడం కష్టమని నేను ఆ పాయింట్ ఇప్పుడు ఎత్తట్లేదు. యాక్చువల్లీ మీరు డీటెయిల్ అడిగితే మార్కెట్ చాలా హైలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎగ్జిట్ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు పాయింట్ వేర్ హౌ విల్ యూ డిటర్మిన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, మీరు ఎట్లా చెప్తాను మార్కెట్ హైలో ఉందా లోలో ఉందా అని. దట్ ఈస్ అగైన్ అ వెరీ బిగ్ టాపిక్. సో ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దేర్. బట్ 2 reasons. ఒకటి, నేను సెలెక్ట్ చేసిన ఫండ్ హౌస్ కానీ ఫండ్ మేనేజర్ కానీ వాళ్ళ స్టైల్ కానీ షార్ట్ టర్మ్ అయిపోయింది, బాగా షార్ట్ టర్మిజం. బికాస్ దిస్ అ లాంగ్ రన్ అసెట్. Because see, ultimately when you are buying mutual fund, what are you doing? You are buying stocks. బిజినెస్ పైకి వెళ్ళడానికి టైం పడతాయి. ఇప్పుడు ఈ రోజు మీరు ఒక బిజినెస్ 100 కోట్లు చేస్తుంటే అది 1000 కోట్లకి వెళ్ళడానికి టైం పడుతుంది. వాడు 1000 కోట్లకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి డబ్బు వస్తుంది. కానీ చాలా మంది ఫండ్ మేనేజర్స్ బిజినెస్ కోసం షార్ట్ టర్మిజం చేస్తారు. అది చేసినప్పుడు కానీ ఫండ్ మేనేజర్ ఎగ్జిట్లు ఎక్కువ అవుతున్నా కానీ, ఫండ్ హౌస్ ప్రాసెస్ మార్చినా కానీ, లేకపోతే మార్కెట్ చాలా కాస్ట్లీ అయినా సరే మీరు అమ్మేయాలి. మీరు అనొచ్చు ఇవన్నీ నాకు ఎలా తెలుస్తాయని, నేను అంటాను అందుకనే ఇవన్నీ తెలిసిన అడ్వైజర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అంటే ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుంటే బెటర్ అండి సార్? మీరు అంటే ఇంకో రకంగా అపార్థం చేసుకోనంటే మంచి అడ్వైజర్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకంటే తను ఇప్పుడు అంటే నా దగ్గర నమ్మది కాదు, మంచి అడ్వైజర్. ఎందుకంటే తనకే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు స్టాక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియో ట్రాక్ చేస్తూ ఉండాలి, అప్పుడే తెలుస్తుంది మీకు. అరే బాస్, కానీ ఏదో తేడా చేస్తున్నాడు, ఇది ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ద రాంగ్ డైరెక్షన్, నేను వేరే ఫండ్ ఎత్తుక్కుంటాను, లేదా ఇంతకన్నా నాకు మంచోడు దొరికాడు సో ఇది ఎగ్జిట్ అవుతాను. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ సీరియస్ యాక్టివిటీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ లాస్ట్ 2 years బాగుంది ఇక్కడికి వెళ్ళు, మళ్ళీ ఇంకోటి లాస్ట్ 2 years బాగుంది అక్కడికి వెళ్ళు, అట్లా చేయకూడదు. అది నా పాయింట్. సో ట్రాక్ చేసుకోవడం అనేది మీరు చేయడం కన్నా నేనేమంటానంటే, మీరు ఏం చేస్తారు, ట్రాక్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు మాక్సిమం, లేదా వాలటాలిటీ చేస్తారు, అంతకన్నా మీరు చూడలేరు. కానీ యాక్చువల్ గా చూడాల్సింది ఏంటి, వీడు ఎలాంటి బిజినెస్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడు, వీడు మంచి స్టాక్స్ కొంటున్నాడా, ఊరకే పెరుగుతున్నాయి కదా అని చెప్పి ఏది పడితే అది కొంటున్నాడా, రైట్? సో ఇందాక మీకు ఫస్ట్ లో పాయింట్ చెప్పాను, యూ హావ్ టు బై బిజినెసెస్ వేర్ కాంపిటీషన్ ఇస్ లెస్. దాని క్వాలిటీ కంపెనీస్ అంటాం, జస్ట్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం. కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటే డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా. అలాంటివి కొన్నాడా, లేదు ప్రస్తుతానికి ట్రెండ్ లో ఉన్నావు కొనేస్తున్నాడా. సో మీకు డబ్బులు ఎలా వస్తున్నాయో ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎంత వస్తున్నాయో. హౌ ద మనీ ఈజ్ మేడ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ హౌ మచ్ ఈజ్ మేడ్. దట్ యూ క్యాన్ ట్రాక్ అని నేను అంటాను. యూ కంటే మిమ్మల్ని అనట్లేదు సార్, యాజ్ ఎ ఇన్వెస్టర్ అందరికి కష్టం కూడా అంటాం, మీరు ట్రాక్ చేయొచ్చేమో, నేను మిమ్మల్ని అనట్లేదు. దిస్ ఇస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్ టు ట్రాక్, దట్ అడ్వైజర్ హ్యాస్ టు ట్రాక్ అంటాను నేను. అంటే వన్స్ ఇన్ ఇయర్ రివ్యూ చేసుకోవడం బెటరేనా? అంటే ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ ని రివ్యూ చేసుకుంటా అంట మ్యూచువల్ ఫండ్ కన్నా. మంచి అడ్వైజర్ దగ్గరికి వెళ్తే అయిపోయినట్టే పని. ఎందుకంటే సార్ సార్ అంటే మీకు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటే, మంచి బిజినెస్ కొనడమే సార్, అంతకన్నా తెలివితేటలు ఏం లేవు స్టాక్ మార్కెట్ లో. కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉండి బాగా పెరిగే బిజినెస్ కొనడమే, అంతకన్నా ఏం లేదు స్టాక్ మార్కెట్ లో. అంతే కదా. ఇప్పుడు అంబానీ ఎందుకు రిచ్ అంటే కాంపిటీషన్ లేదు, బిల్ గేట్స్ ఎందుకు రిచ్ అంటే కాంపిటీషన్ లేదు వాడికి, టెస్లా ఎందుకు రిచ్ అంటే కాంపిటీషన్ లేదు, గూగుల్ ఎందుకు రిచ్ అంటే కాంపిటీషన్ లేదు. అలాంటివి కొంటున్నాడా లేదా అనేది మీరు ట్రాక్ చేయడం కష్టం కదా అంటా నేను. మీరు ఇవి మీ ఫుల్ టైం జాబ్ అది కాదు కదా అంటా నేను. అలాంటి ఫండ్ మేనేజర్లు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే అడ్వైజర్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అది నా పాయింట్. అప్పుడు ఇంకా అసలు మనం పట్టించుకోకలేదు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అంటే మెయిన్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ద ఫండ్ మేనేజర్ ఇస్ ద మెయిన్. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి కంపెనీలతోనే సార్, ఇప్పుడు లాస్ట్ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఫార్మా కంపెనీలన్నీ పరిగెత్తే పైకి, అందరు మందులు అట్లా అన్ని ఉన్న డబ్బంతా తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి, అది కాదు బాస్. కాంపిటీషన్ తక్కువ ఎక్కడ ఉంది, వీడు ఎందుకు పెద్దోడు అవుతాడు రేపు ఎన్నో మీకు తెలిసిందే, మీకు తెలియంది కాదు, మీరు పెద్దవాళ్ళు మీరందరూ. ఎన్నో దేశం అన్నాక కంపెనీ అన్నాక ఎన్నో కష్టాలు వస్తుంటాయి, హెడ్విన్స్ వస్తాయి, వార్ వస్తుంది, ఒక పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ వస్తుంది, స్కాములు జరుగుతుంటాయి, ఎన్నో పాలసీలు మారుతుంటాయి. ఇవన్నీ తట్టుకుని పైకి వెళ్ళాలంటే కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉండాలి. మీరు చూడండి, కరాచీ బేకరీ ఎందుకు ఫేమస్, బేకరీ లేక కాదు, కానీ వాడు ఏదో తేడా చేస్తున్నాడు. అలాంటి కంపెనీలు పట్టే ఫండ్ మేనేజర్ని మీరు పట్టాలి. అది మీరు పట్టగలరా, సూపర్, మీరే పట్టండి, లేదా మంచి అడ్వైజర్ దగ్గరగలరంట. కానీ సారీ టు జస్ట్ మీకు చాలా మంది ట్రెండ్ మీద వెళ్తారు, ఇప్పుడు ఇవి పెరుగుతున్నాయి, ఇవి పెరిగి అలా చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దంటా నేను. అలా చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మీరు అన్న ట్రాక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నేనంటా నాకు ఐ కన్ఫ్యూజ్ చేశాను, కరెక్ట్ చెప్తున్నాను, నాకు అర్థమైంది కదా సార్? ఓకే అర్థమైంది. అంటే నా డౌట్ అంటే ఈ సిప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బెటరా లేకపోతే వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ బెటర్ అండి?
as per your this one is concerned? సార్ యాక్చువల్లీ నిజంగా చెప్పాలంటే కేస్ బై కేస్ వెళ్ళాలి, బట్ జనరల్ పబ్లిక్ కన్నా అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి సిప్ చేయమంటా నేను. పబ్లిక్ జనరల్ పబ్లిక్ ఏమి మాకు తెలియదు బాస్ ఇవన్నీ మేము చూసుకోలేము లేదంటే ఐ హావ్ టు గో కేస్ బై కేస్. మీ కేసు తెలుసుకున్న తర్వాత నేను ఇంకా బెటర్ గా చెప్పగలుగుతాను. సిప్ ఇస్ బెటర్. అంటే స్టడీ చేసే అవకాశం ఉన్నప్పుడు 1-to-1 స్టడీ చేసే అవకాశం ఉన్నప్పుడు కొంచెం నాకు తెలుసు నేను ఏం చేస్తున్నాను అనుకున్నప్పుడు కొన్ని వేరే చేయొచ్చు సార్, అవి ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేయడం బాగుండదు. అదే అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ బెటర్ సిప్ చేసుకోవడం హై. సిప్ ఇన్వెస్ట్. yes నో డౌట్. Brahman sir, okay na? Okay. Can we proceed, sir? Yeah. పర్లేదండి సార్, మీకు ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చు. No, sir. The question and answer session we'll do at the last. Okay. Because flow miss అవుతుంది కదా, that's why. పర్లేదు. అంటే ఇందాక మీరు ఎస్ పర్లేదండి అడగండి సార్. మీరు కాన్వర్సేషన్స్ అడగచ్చు అన్నారని అడిగా, లేకపోతే రైట్ ఐ అండర్స్టాండ్ సార్. అంటే లాస్ట్ లో తీసుకుందాం అని చెప్పి. ఏం పర్లేదు సార్, ఏం పర్లేదు. సో see, this is what I'm saying. Then all this is how much you will make. You should expect anywhere between 8% to 15%. అంతకన్నా ఎక్కువ రావచ్చు. మనం లాస్ట్ 7-8 years లో రిఫార్మ్స్ చేసి ఇంకా రిఫార్మ్స్ చేస్తూ వెళ్ళి మనకి టైం బాగుంటే రావచ్చు. కానీ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ దెన్ 8 to 15%, రైట్, ఇన్ ద లాంగ్ రన్. ఇంపార్టెంట్ కదండి. yes so let me show you other graphs so that you can ask me any doubts if you have. సో చూడండి, ఈ రెండే నేను చెప్పింది మీరు చూస్తే. we have to invest in stock market and చదవగలుగుతున్నారండి. yes sir. So we have to invest in stock markets when businesses are allowed to thrive. GDP would continue to grow for a very long time, for 20-30 years. ఈ రెండు కండిషన్లు మీట్ అయిన తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్ కానీ రియల్ ఎస్టేట్ కానీ రావాలి. నేను ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్తున్నాను, రైట్. బట్ ఇంత జరుగుతున్నా సరే రిటర్న్స్ మాత్రం ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ రిటర్న్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో, ఒక ఇయర్ -21, ఒక ఇయర్ -1, ఒక ఇయర్ -15, ఒక ఇయర్ -25, ఒక ఇయర్ 5. సో జస్ట్ మీకు చూపించడం ఎందుకు ఇది మీరు అనొచ్చు, why are you showing me this graph? I am showing you this graph to impress upon you that returns are not linear, returns are not consistent. If somebody is telling you that I will give you a linear return, I will give you a consistent return, he is cheating you, because the market itself is not like that. Market returns will not be consistent, they will not be linear, they will be lumpy. In the graph lo chupichanu ok chota, if you want I will show it again. Returns are lumpy and all will come at one time. So you have to stay invested for long run to make real money. So in the last 30 years, 40 years మీరు చూసుకోవచ్చు, number of up years and number of down years. So this is one more thing that I thought I will tell you, so that, and I think I also told you that there are decades where you didn't make money in US. So it can happen in India also. So be prepared. There will be one decade in the next 20-30 years where you may not make any money for a whole decade. Okay. So this is the other point that I wanted to show you guys before we move into. Let me ask you something. So shall I go ahead? Yes sir. Yeah. So let me ask you something. Let's say, see, somebody asked, when should I start investing? Something which is more important in mutual funds. Let's say that I'm Vivek. I invested from my 15th year to 25th year. After that, I stopped. Every year 1 lakh I invested into index or stock market. ఆ తర్వాత మానేసాను ఇన్వెస్ట్ చేయడం. 15th year నుంచి 25th year వరకు ఇన్వెస్ట్ చేశాను. 1 lakh. 70th year కి డబ్బు తీసుకున్నా. కాకపోతే 25th year తర్వాత I stopped investing. Okay, this is the first guy. Second guy started at 25th year. He invested till 70th year, every year 1 lakh. Whose end money will be higher? ఇద్దరిది ఒకటే రిటర్న్ అనుకుందాం, ఇద్దరికి 12% వచ్చింది అనుకుందాం. ఐ విల్ రిపీట్. నేనేమో నా పేరు వివేక్, 15th ఇయర్ 15 ఏట మొదలెట్టి 25 ఏట ఆపేసా. ప్రతి ఇయర్ 1 lakh పెట్టి ఇంక వదిలేసి మొత్తం 70 ఏట తీసుకున్నా బయటికి. నా తర్వాత నా ఫ్రెండ్ నన్ను చూసి రఘు అనేవాడు 25 ఏట మొదలెట్టి 70 వరకు చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. ఏడాదికి 1,00,000. ఎవరికి ఎక్కువ డబ్బు ఉంటుంది లాస్ట్ లో?
ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? As per your screen, it is blue line, so it is Vivek. నా దగ్గర ఎక్కువ డబ్బు ఉంటుంది. ఎందుకంటే రైట్. సో దట్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఎర్లీ. సో ఇప్పుడు మీకు పిల్లలు పుట్టారనుకోండి, ఫస్ట్ 4-5 ఏళ్లలోనే ఒక 20 లక్షలు 30 లక్షలు స్టాక్ మార్కెట్ వాళ్ళ పేరు మీద వేసేస్తే వాడు 70 కల్లా ఎక్స్ట్రాడినరీ రిచ్ ఉంటాడు. సో రిటైర్మెంట్ అయిపోయినట్టే మీకు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, that is another thing that I wanted to share with you, because this is an investment basic financial literacy class on our gravity. One is how much return to expect, 8 to 15%. When should I invest? As early as possible. Okay, that is, and returns will be, repeat in the just Sunday, returns will not be consistent, returns will not be linear. Telugulo ela cheppalo naaku teliyadu linear consistent ante prati ఏడాది ఎంత రాదు, వస్తుంది అంతా కలిపి ఎప్పుడో వస్తుంది, ఏడాదికి ఎంత రాదు మనకి ఎఫ్డీలో కానీ వడ్డీ వ్యాపారంలో వచ్చినట్టు. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్, ఇట్ విల్ నాట్ బి కన్సిస్టెంట్, ఇట్ విల్ బి వెరీ నాన్ లీనియర్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? ఐ థింక్ ఐ హావ్ కవర్డ్ ఆల్ ద బేసిక్స్. యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీ డౌట్, బికాస్ ఎట్లాంటి బిజినెస్ సెలెక్ట్ చేయాలి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి, సిప్ చేయాలా, కంట్రీ ఇండియా ఎందుకు గ్రో అవుతుంది, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఏం ట్రాక్ చేయాలి, బేసిక్స్ ఆఫ్ హౌ స్టాక్ మార్కెట్ రిటర్న్స్ ఆర్ దేర్, ఇవన్నీ కవర్ చేశాను నేను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగచ్చు. సార్ మీరు రియల్ ఎస్టేట్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని అన్నప్పుడు, ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ us to wait at least for 20 to 30 years, which is a very long period, very long period. And wait చెప్పట్లే నేను. See, this is what I'm saying. I'm not saying you to wait. That is how the returns will come. Okay. దట్ ఈస్ సి, ఇప్పుడు మీరు ల్యాండ్ లో కూడా మంచి డబ్బులు చేసుకోవాలంటే 20-30 ఏళ్ళు ఆగాలి. ఒక్కోసారి 5 ఏళ్లలో 2-3 రెట్లు పెరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా మీరు ఎంట్రీ టైం బాగుంటే ఫస్ట్ 5 years లోనే మంచి రిటర్న్స్ రావచ్చు. నేను అలాగే లక్కీ అయ్యాను. నేను 2008 లో మార్కెట్ లో రావడం వల్ల, బాగా పడినప్పుడు రావడం వల్ల 1-2 years లో నాకు చాలా డబ్బు వచ్చేసింది. కానీ అందరికి కమాన్ ఎలాంటి 2 ఏళ్ళు ఏం డబ్బు వచ్చిందని నేను చెప్పాను అనుకోండి, అది తప్పు కింద అవుతుంది, రైట్? సో కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, whether you invest in stocks or real estate, you will make money if the economy does well. Okay. ఎకానమీ సరిగ్గా చేయకపోతే మీరు ఎంత రియల్ ఎస్టేట్ కొనుక్కున్న డబ్బు రాదు, ఎంత స్టాక్స్ కొనుక్కున్న డబ్బు రాదు. లైక్ ఇప్పుడు మీరు శ్రీలంకలో ఉన్నారు, మీరు ల్యాండ్ లో ఉంటే ఏమి, స్టాక్స్ లో ఉంటే ఏమి, రెండు పోతాయి. ఓకే, అది నా పాయింట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ల్యాండ్ కి వాల్యూ ఎప్పుడు, జనాలకి డబ్బు వచ్చి జీతాలు వచ్చి ఇల్లు కొనుక్కుందాం అంటేనే కదా, రైట్? రెండు మీకు అది అర్థమైంది కదా, బోత్ ఆర్ నాట్ వ్యాస్ట్లీ డిఫరెంట్ అనేది ఓవర్ లాంగ్ రన్. yes. సో ఇప్పుడు అడగండి మీ డౌట్. That is what 30 years, it sounds too long. యా, నేను ఏమండి, ఇది ఇలా జరుగుతుంది మనకి. 20-30 years పెట్టి అప్పటి వరకు తీయద్దు అని నా ఉద్దేశం. జరుగుతుంది అలా, దాన్ని బట్టి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి మీ సేవింగ్స్, మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, రైట్? ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు విత్తనం వేస్తే 30 ఏళ్లలో మంచి ట్రీ అవుతుందంటే నా ఉద్దేశం మధ్యలో అసలు ఏమి ఉండదని కాదు, పెరగదని కాదు. ఆ పెద్ద చెట్టు అవడానికి, అంత పెద్ద చెట్టు అవడానికి అంత టైం పడుతుందని చెప్తున్నా. మధ్యలో కూడా పెరుగుతుంది కదా, సీడ్ నుంచి ఒక్కసారిగా 30 ఏళ్ళు ఇట్లా అవ్వదు కదా, మధ్యలో కూడా పెరుగుతుంటుంది కదా. For example, if I chose you as my investor, I mean advisor, so now if I invested with you and మీకు నేను అమౌంట్ ఇచ్చి దాన్ని మేనేజ్ చేయమని చెప్పినప్పుడు, సో మీరు దాన్ని వాట్ వుడ్ యూ అడ్వైజ్ టు మీ? 10 years వెయిట్ చేయమంటారా, 15 years? 10 years అందుకనే చెప్పా. 30 years లో చాలా డబ్బు వస్తుంది ఎవరికి వచ్చినా. ఇప్పుడు మీరు మీ పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ ఏడాది ఆ అబ్బాయి పేరు మీద ఒక 5 లక్షలు ఇండెక్స్ ఫండ్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా, స్టాక్ ఎన్ఎస్సీలో పెట్టేస్తే వాడు 30 ఏటకి వాడు చాలా రిచ్ అయిపోతాడు. అది నేను చెప్తుంది. అంతేగాని వాడు 10 ఏటకి ఏం డబ్బు రాదని చెప్పట్లే నేను. సో అదే నేను అడుగుతున్నాను. నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, 10 ఏళ్ళు మినిమం నేను ఇన్వెస్ట్ చేసుకోకుండా నేను ఒక అడ్వైజర్ ని కనుక చూస్ చేసుకున్నట్లయితే, వుడ్ హి హెల్ప్ మీ ఇన్ గెటింగ్ రిటర్న్స్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 5 or 10 or 15? 10 years is a minimum is what I'm saying. Okay, right. See, నేను డేటా మీకు ప్రెజెంట్ చేస్తాను. I have presented you the data that in US there were 3 decades where returns were 0, right? Yeah. నేను మీకు చెప్తున్నా అలా కూడా జరగచ్చు ఎకానమీలో. ఓకే. కానీ నెక్స్ట్ డెకేడ్ లో 5-6 రెట్లు పెరిగింది. ఓకే, కాంపెన్సేట్ చేసేసింది ఈ డెకేడ్ కి. కానీ ఆ డెకేడ్ లో వాళ్ళు చేసుకోలేదు కదా. yes. లేదు, ఇప్పుడు నా దగ్గర వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఈవెన్ దిస్ కెన్ హ్యాపెన్ అని, ఇలాగే జరిగిద్దని కాదు. ఓకే, ఇది కూడా అవ్వచ్చు. మీరు 10 ఏళ్ళని వస్తారు, 10 ఏళ్లలో డబ్బు వస్తుంది మోస్ట్ ప్రాబ్లీ. కానీ ఆ 10 ఏళ్లలోనే రాని డెకేడ్ లో మీరు నా దగ్గర రావచ్చు, రైట్?
ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి సోషల్ కండిషన్స్ కానివ్వండి, హెల్త్ కండిషన్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే we don't have that much patience to wait till up to 20 years or 25 years or 30. See, I want to repeat Only that. except for life insurance policy, nobody will be willing to wait. See, I am saying for rupee ఒక విత్తనం చాలా పెద్ద చెట్టు అవడానికి 30 ఏళ్ళు పడుతుంది, మధ్యలో పెద్ద అవ్వదని కాదు కదా. Okay. మీ రూపాయి, let's say you start investing with 10 lakhs, in 10 years it will become bigger, but in 30 years it will become really big అని చెప్తున్నాను. Okay. అది నా పాయింట్. 10 years లో ఏమి రాదని కాదు, రాకపోయినా ఆశ్చర్యపోవద్దని చెప్తున్నా. Okay. See, ఇప్పుడు నేను మీకు అబద్ధాలు చెప్పిన అవుతా కదా, డేటా is telling you that, right? Yes. Okay. That is the point. Okay, sir. Please. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. నేనైతే అన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ కవర్ చేశాను. బ్రహ్మం సార్, ఇంకా ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉందా సార్? ఏమండి, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ ఉందా సార్? ఇంకేమైనా సార్ ని అడగాల్సింది ఏమన్నా? నాకు ఒకటే సైడ్ క్వశ్చన్ అండి, దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమంటారు చెప్పండి నాకు, ఇప్పుడు అది కావాలి. మ్యూచువల్ ఫండ్, వాట్ ద బెస్ట్ ఫండ్ మేనేజర్ యాజ్ పర్ యువర్ ఒపీనియన్? సో స్మాల్ క్యాప్ కావాలా మీకు, లార్జ్ క్యాప్ మీకు? ఐ వాంట్ మనీ, దట్స్ ఆల్. Everybody wants money. సార్ టాటా స్మాల్ క్యాప్ కొనుక్కోండి, పరాగ్ పరీక్ లార్జ్ క్యాప్ కొనుక్కోండి సార్, రెండు కొనుక్కోండి. ఏదండి? ఫండ్ మేనేజర్ స్మాల్ క్యాప్, టాటా స్మాల్ క్యాప్. ఓకే. పరాగ్ పరీక్ లాంగ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ అని ఉంటుంది, లాంగ్ అది లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్. స్మాల్ క్యాప్ అంటే చిన్న కంపెనీలో పెడతారు. పరాగ్ పరీక్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్, అది లార్జ్ క్యాప్స్ లో పెడతారు. అదైతే మీకు లార్జ్ క్యాప్ అన్ని ఉంటాయి అందులో. ఓకే. ఈ రెండు చాలు సార్, అంతకన్నా ఎక్కువ ఫండ్స్ అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెసెంట్ 1 year లో 2 years లో ఏమవుతుందో చెప్పలేరు సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. 2-3 years వెయిట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఉన్న కండిషన్ లో which sector is faring well, whether real estate or pharma or మీరు స్టాక్స్ అడుగుతున్నారా లేదా కంట్రీ పరంగా అడుగుతున్నారా, స్టాక్స్ పరంగా అడుగుతున్నారా? నో. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఈ సిప్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే, సపోజ్ ఫార్మా కంపెనీ కోవిడ్ అప్పుడు బాగా ఇట్ హస్ డన్ వెల్, అట్లా ఇప్పుడు ఏంటి, ఏ స్టాక్స్? మీరు అపార్థం చేసుకోకపోతే నేనేం చెప్తానంటే, కాంపిటీషన్ లేకుండా చాలా పెద్దవి కొనుక్కోండి, ఎప్పటికైనా చాలా డబ్బు వస్తుంది. నేను అదే అన్నా, అలా ఆలోచించే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దన్నా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అనేది కాదు, కాంపిటీషన్ లేదా పెద్ద అవుతాడా, ఈ రెండే చూసుకోండి. Right, sir. I understand Brahman sir questions and your answer also. Since beginning, you have been telling that that stock which doesn't have any competition. So or less competition. Or less competition. So now what you advise to our members or general public, so everybody can't afford to come to you, okay? Yes. So since you are here, a free advice to our members or general public, ఇప్పుడు less competition undi, now you can choose this one అనేది ఏమన్నా ఒక 2-3 ఏమన్నా చెప్తే that would be helpful to our members. Sir, I will tell stocks, but because I made all my money through small cap stocks, don't listen to me. నేను మీకు అర్థం చేయించడం కోసం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సార్కి చెప్పినవే టాటా స్మాల్ క్యాప్ అవి చేయండి, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ స్టాక్స్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. Don't go and invest because tomorrow I may change my opinion, right? Yeah. So I may change my opinion, so don't go and follow me there. Okay. But so mutual funds, I already told you that I'll give you a few examples of stocks where you can look at them to understand. ఇప్పుడు there's a company called మీకు అంటే మీకు స్మాల్ కంపెనీస్ మీకు ఐడియా ఉంటాయో ఉండవు, బట్ లెట్స్ సే ఐ విల్ టేక్ లార్జర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇంటెలెక్ట్ డిజైన్ అని ఉంటుంది కంపెనీ. ఇంటెలెక్ట్ డిజైన్ అనే కంపెనీ హ్యాస్ అ వెరీ లెస్ కాంపిటీషన్. బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్, హెచ్డిఎఫ్సి, కోటక్ బ్యాంకు, ఎస్ బ్యాంకు, యాక్సిస్ బ్యాంకు, వీళ్ళందరూ వాడే కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ బై ఇంటెలెక్ట్ డిజైన్. ఇట్స్ అ చెన్నై బేస్డ్ కంపెనీ. ఓకే. సో దానికి కాంపిటీషన్ తక్కువ, కొనొద్దు. కాంపిటీషన్ తక్కువ. రేపు ఆ కంపెనీ పెద్దదవుతుందని నమ్మకం ఉండి వాళ్ళు ఏమి రాంగ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళట్లేదంటే నెక్స్ట్ 5-10 years లో ఆ స్టాక్ చాలా పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. కానీ అది కాంపిటీషన్ తక్కువ. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. ఓకే. లెస్ కాంపిటీషన్ ప్లస్ దెర్ ఆర్ మెనీ స్టాక్స్. బట్ నాకు భయం ఏంటంటే, నేను చెప్పాను స్మాల్ కంపెనీస్ రేపు ఏమైనా కావచ్చు, వార్ జరుగుతుంది, రేపు ఎల్లుండి ఏమైనా కావచ్చు, నెక్స్ట్ 1.5 year లో. Don't take it as a recommendation, but as just an exercise.
So Like there is a Arvind- disclaimer from the speaker that ఇప్పుడు సార్ చెప్పేటువంటి ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యాజ్ ఆఫ్ నౌ రైట్ ఈ మూమెంట్ లో మాత్రమే ఆయన ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నారు. సో దానిలో దయచేసి ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా అనేది దట్ ఈస్ ఎట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద లిజనర్. కాకపోతే ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నారు సార్, ఫస్ట్ నుంచి ఏం చెప్తున్నారు, గో విత్ లెస్ కాంపిటీషన్ ఉన్న కంపెనీకి వెళ్ళమంటున్నారు. సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఆయన అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉన్న కంపెనీస్ ఏవో ఆయన ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నారు. వాట్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ అనేది ఆయన కానీ మనం కానీ ఎవరికి చెప్పలేము. సో సార్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సో ఆయన మాటలు విని ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ don't invest based on my Blue Star is another company which has less competition. Blue Star AC మీరు వాడుతూనే ఉంటారు నాకు తెలిసి. So Yeah. Blue Star is not just into AC, it is into mechanical engineering, it is into other products also like water purifiers and air purifiers. So Blue Star is another company which has less competition. ఓకే. So you can consider Blue Star, consider అంటే అర్థం చేసుకోవడం కోసం, నేర్చుకోవడం కోసం. There is another company called Arvind Fashions which is into US Polo and the t-shirts మీ US Polo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, ఇవన్నీ Sephora అని ఆడవాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రీమియం బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ అని Sephora అని. సో ఇవన్నీ కలిపి అమ్ముతాయి ఆ ప్రొడక్ట్స్, అమ్మే కంపెనీ ఇస్ కాల్డ్ అరవింద్ ఫ్యాషన్స్. సో అక్కడ కూడా ప్రోడక్ట్ మీకు కాంపిటీషన్ తక్కువ, యూఎస్ పోలో షర్ట్స్ కానీ వీటికి. సో దట్ ఈస్ వన్ కంపెనీ యూ కెన్ సీ. ప్లస్ కెరీర్ లాంచర్ అని చెప్పి మీకు ఎంబీఏ కోచింగ్ చేయాలంటే మోస్ట్లీ కెరీర్ లాంచర్ కానీ టైం కానీ రెండే, అంటే మీకు ఎంబీఏ చేసేవాళ్ళు. సో అట్లా కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉన్నవి, నేను ఇంకా ఎక్కువ చెప్పడం అనేది బట్ ఎస్. క్లబ్ మహీంద్రా ఒకటి మీరు చూడొచ్చు. క్లబ్ మహీంద్రా మీకు నచ్చితే, క్లబ్ మహీంద్రా చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు తెలుస్తుంది, అదే ఆ స్టాక్ ఉంది, అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు, నచ్చితే కొనుక్కోవచ్చు. వండర్లా హైదరాబాద్ వెళ్ళిన వాళ్ళు, బెంగళూరు వెళ్ళిన వాళ్ళు అదో స్టాక్ ఉంది, మీరు చూడొచ్చు, నచ్చితే కొనుక్కోవచ్చు. సో ఉన్నాయి, కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉండి మీరు అనలైజ్ చేసుకుని నిజంగా చాలా పెద్ద అవుతాయి నెక్స్ట్ 10-15 years లో అంటే చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి ఇండియాలో, తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉన్నవి, చాలా బాగా చేస్తున్న మేనేజ్మెంట్స్. కానీ అది మీరు కష్టపడాలి, నా మాట ఏం పెట్టకూడదు. మీరు తెలుసుకుని అనాలిసిస్ చేసి చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మీరు సీక్రెట్ ఒకటే అండి, ఏమి బ్యాలెన్స్ షీట్ అక్కర్లేదు, P&L అక్కర్లేదు. కాంపిటీషన్ లేనివాడు బాగా పెద్ద అయ్యేవాడిని పట్టుకోండి, అయిపోయింది. కరాచీ బేకరీ, వాడు ఇన్ని బేకరీలు ఉన్నా వాడు స్పెషల్. సరవణ భవన్, ఎన్ని రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి చెన్నైలో, అయినా సరే ఈ స్పెషల్. సో అట్లా స్పెషల్ క్యాండిడేట్స్ ని పట్టుకోండి, అంతే ఇన్వెస్టింగ్ అంటే, ఏం లేదు. సో దిస్ ఇస్ వాట్, అంటే బేసిక్స్ ఎంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పినా ఇంకా మీకు అర్థమైంది కదా, బేసిక్ క్లియర్ గా ఉంది. యూ కెన్ గో లైక్ సెంచరీ ప్లై, మీరు కజారియా సిరామిక్స్, మీరు ఇళ్లలో వాడే వస్తువుల్లోనే చాలా కాంపిటీషన్ లేని ఉంటాయి, చూసుకోండి. సెరా మీ బాత్రూమ్ లో వాడే వస్తువుల్లో చాలా కాంపిటీషన్ లేని ఉంటాయి. అసలు అది మీరు ఒక ఎక్సర్సైజ్ గా తీసుకోవచ్చు, నేను వాడే వస్తువుల్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు పోటీ అని తీసుకోవచ్చు. సన్ డ్రాప్ ఆయిల్ ఉంది, అది ప్రీమియం ఆయిల్ లో 2-3 ఉంటారు, అదాని, సన్ డ్రాప్, సఫోలా 3 ఉంటారు. సో ఆ స్టాక్ ఉంది ఒకటి, సన్ డ్రాప్ ఆయిల్ స్టాక్ ఉంది, అది చూసుకోవచ్చు మీరు. పాప్కార్న్, యాక్టివ్ పాప్కార్న్ అనేది, నేను కంపెనీ పేర్లు చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే మిస్లీడ్ చేస్తున్నాను అవుతాను. యాక్టివ్ పాప్కార్న్ మీరు పిల్లలు ఉంటే తినిపిస్తుంటారు, 99% ఒకటే కంపెనీ, అది యాక్టివ్, కాంపిటీషన్ లేదు దానికి. సో అట్లాంటి చాలా ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్స్, మనం కష్టపడి వెతుక్కుని పెద్ద అవుతాయని చూసుకుంటే మీకు చాలా డబ్బు వస్తాయి. సో కానీ స్టాక్ మార్కెట్, స్టాక్స్ గురించి చెప్పాలి కాదు నా ఉద్దేశం, ఫిలాసఫీగా చెప్తున్నాను, కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉండాలి అని. అదేదో ఇప్పుడు వెళ్ళి స్టాక్ ఇట్లా ఇన్వెస్ట్ చేయమని కాదు. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. బట్ మీరు ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ కి నేను ఇంకోసారి క్లారిఫై చేస్తాను. 30 ఏళ్ళు ఉండమని కాదు, 30 ఏళ్ళలో చాలా డబ్బు వస్తుంది, అప్పుడప్పుడు 10 ఏళ్లలో డబ్బు కూడా రాకపోవచ్చు అనే పాయింట్ చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాను. 10 ఏళ్లలో కూడా మంచి డబ్బు రావచ్చు, కానీ 10 ఏళ్లలో రాకపోయినా ఆశ్చర్యపోవద్దని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. మీకు వినపడుతుంది కదా నేను మాట్లాడేది? సో నా వైపు నుంచి నేను చెప్పండి సార్. సార్ నాకు ఒక 2 questions ఉన్నాయి. సార్ భరద్వాజ్. నమస్తే సార్. నమస్తే, చెప్పండి సార్. నమస్తే వివేక్ సార్. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే 2. ఒకటి, ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ రీసెంట్లీ కరెక్ట్ అయింది, 9 months కావచ్చు, 6 months కావచ్చు. ఈ కరెక్షన్ మీ ఒపీనియన్ ప్రకారం, అది కూడా ఇక్కడ 100% చెప్పలేదు, ఆ కరెక్షన్ ఎండ్ అయిందా, కరెక్షన్ స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతుందా? ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్. బికాస్ ఇఫ్ కరెక్షన్ ఈజ్ ఎండింగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ రైట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్, అదర్వైజ్ స్కిప్ చేసుకుంటారు. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, మీరు ఇందా చెప్తారు 10 years వెయిట్ చేయాలా, అది 20 years వెయిట్ చేయాలా, డిపెండ్స్. అది ఎందుకంటే నేను చూసాను, ఎంతో ఫోటో నేను చూస్తూనే ఉన్నా, ఫిక్స్ చేస్తూనే ఉన్నా, నాకు అర్థమైంది. ఎప్పుడో ఒకసారి బంపర్ ఛాన్స్ వస్తుంది, అప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇదే మనం ఒక బ్యాంక్ లో పెట్టుకుంటే
ఒక 6% or 5% ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ రిటర్న్ వస్తూ వెళ్తూ ఉంటే దెన్ అది కూడా బెటర్ ఆప్షనే కదా, అది ఎక్కడ కూడా తగ్గలేదు కదా. ఇది ఇక్కడ మనకి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి, వెదర్ దిస్ అప్ ఈస్ కాంపెన్సేటింగ్ దట్ డిఫరెన్స్, అది ఏమని తీసుకోండి, ఈ వచ్చిన అప్పు ఆ డిఫరెన్స్ ని కాంపెన్సేట్ చేస్తుందా, ఇది ఉండే నా క్వశ్చన్. సూపర్ సార్. సార్ ఫస్ట్ దానికి ఇద్దరు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సార్. ఒకటేమో ఫెడరల్ బ్యాంకు, ఒకటేమో పుటిన్. ఇద్దరు బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళే అంత నాలెడ్జ్ గానీ అంత టాలెంట్ గానీ నా దగ్గర లేదు. కరెక్షన్ ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది అనేది పుటిన్. భరద్వాజ్ గారు వినపడుతుంది సార్ మీకు? క్లియర్. సో పుటిన్ బుర్రలో కానీ అమెరికా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అమెరికాలో, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు అంత అది చెప్పినా నేను మిమ్మల్ని మిస్లీడ్ చేసిన వాడిని అవుతాను. సెకండ్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ మంచిది, దానికి నేను మంచి ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ దానికి సారీ ఎవరి దగ్గర ఉండదు, ఎవరైనా చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు చాలా మహానుభావులు. నాకైతే అది కష్టం నా ఫీలింగ్. ఓకే, ఏమనుకోవద్దు. పుటిన్ బుర్రలో ఏం జరుగుతుందో నేను ఎట్లా పడతాను చెప్పండి. సో సెకండ్ మీరు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు, బ్యాంక్ లో పెట్టాలా, ఈ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అంటూ ఇంత బాధలు పడుతూ సంపాదించాలా, ఈ డౌన్ కన్నా అప్పు నేను డౌన్ తీసుకుంటే దానికన్నా ఎక్కువ దానికన్నా కాంపెన్సేట్ చేసి అప్పు వస్తుంది, అదే కదా మీ క్వశ్చన్? సో సార్ కొంచెం మ్యూట్ చేయండి ఎందుకంటే నాకు సౌండ్ వస్తుంది, సో దట్ మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను. సింపుల్ సార్, బ్యాంక్ లో పెడితే 4-5% వస్తుంది సార్, అందులో నేను అసలు అది డిస్ప్యూట్ లేదు. సో లెట్ us కమ్ టు స్టాక్స్. నేను మీకు అందుకనే ఎక్కువ రిపీట్ చేస్తున్న పాయింట్ ఇదే. ఇక్కడి నుంచి బాగా పెద్ద అయ్యేవాడిని లెట్స్ అసలు స్టాక్ మార్కెట్ మీకు తెలియదు అనుకుందాం సార్, కొత్తగా మీకు తెలియదు అసలు స్టాక్ మార్కెట్ అనుకుందాం, కానీ కాంపిటీషన్ లేకుండా చాలా పెద్ద కంపెనీ వాడు మీ ఫ్రెండ్ మొదలెట్టాడు, మీకు వాటితో పార్ట్నర్ చేస్తే డబ్బు వస్తా రాదా? వస్తుంది, రైట్? అలాగా స్టాక్ మార్కెట్ లో చాలా ఉంటాయి కంపెనీలు. ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పాను యాప్ టు పాప్కార్న్ అని, దానికి కాంపిటీషన్ లేదు. మన చిన్నప్పుడు అంటే మీ ఫోటో చూస్తే మీరు చిన్నతనంలా ఉన్నారు, అంటే 30 years ఉన్నారు. సో మీ చిన్నప్పుడు పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పెడితే డబ్బు వస్తుంది, ఎందుకంటే సినిమా ఇప్పటికీ మీరు కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఇంతమంది తీసుకున్నా ఎంతమంది చూసారు సినిమాలు లెక్కేస్తే ఇంకా చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారు ఇండియాలో సినిమా, ఇంకా చాలా మంది పైరసీలో చూస్తున్నారు. సో స్టాక్ మార్కెట్ ని అప్స్ డౌన్స్ కింద చూడద్దు, కాంపిటీషన్ లేకుండా పెద్దగా అయ్యే వాళ్ళు నాకు దొరుకుతారా దొరకదు చూడండి. అదేదో మార్కెట్ ఉంది అక్కడ పొద్దున్నే పోయి మనం పోయి ఆక్షన్ చేయాలా, పొద్దున్నే పోయి వేలం పాటాడాలన్నట్టు చూడద్దు. కెన్ ఐ గెట్ కంపెనీస్ వేర్ దెర్ ఇస్ లెస్ కాంపిటీషన్ అండ్ కెన్ బికమ్ బిగ్? ఇఫ్ యూ కాంట్ ఫైండ్, కెన్ యూ ఫైండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ దట్? యూ విల్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ సార్. అప్స్ కాదు కదా, డౌన్స్ కాదు కదా, ఎక్కడో ఉంటుంది డబ్బు. అలా మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమంటే ఎంఆర్ఎఫ్లు కానీ ఏషియన్ పెయింట్స్ 30 years బ్యాక్ పెట్టిన వాళ్ళు ఎంత డబ్బు చేసుకున్నారు, ఇప్పుడు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అలాగా. నెక్స్ట్ 30 years లో వస్తుంది. సో డోంట్ లుక్ అట్ స్టాక్ మార్కెట్ యాజ్ ఎవ్రీడే గ్యాంబ్లింగ్ గేమ్, లుక్ అట్ ఇట్ యాజ్ అ ప్లేస్ టు అక్వైర్ అసెట్స్ విత్ లెస్ కాంపిటీషన్ అండ్ కెన్ బికమ్ బిగ్. Yes sir. Did I make sense? Thank you sir, thank you. Yes, 100%. Yes sir. So don't see that నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది. సో మీరు చెప్పినట్టుగా రెండు చూడమంటున్నారు, ఒకటి లెస్ కాంపిటీషన్ ఉన్నది చూసుకోమంటున్నారు అండ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు become big. సో లెస్ కాంపిటీషన్ ఉన్నది ఐడెంటిఫై చేస్తాను. హౌ డు ఐ నో దట్ వెదర్ దట్ కంపెనీ విల్ గ్రో బిగ్ ఆర్ నాట్? మీరు ఫుల్ టైం అయితే కానీ మీరు చేయలేరు మేడం, అసలు అది మర్చిపోండి, అది కంటిన్యూస్ గా ట్రాక్ చేసే పని. అందుకనే అన్న అవర్ వ్యూ ఆఫ్ స్టాక్ మార్కెట్ హాస్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ వాచింగ్ ఎవ్రీడే ప్రైజెస్ టు ఫైండింగ్ కంపెనీస్ విచ్ కెన్ బికమ్ బిగ్ విత్ లెస్ కాంపిటీషన్. ప్రైజులు చూడడం పడిందంట కదా ఎప్పుడు పెరిగిద్ది, నో. అవర్ వ్యూ హ్యాస్ టు బి, అరే అక్కడెక్కడో చాలా కంపెనీలు దొరుకుతాయంట, కాంపిటీషన్ లేని పెద్ద ఏవి, నాకు తెలియకపోతే తెలిసినట్టు పట్టుకుని అవి కొనుక్కుంటా, అంతే. మీకు తెలియదు, ఫుల్ టైం చేయాలి, ఫుల్ టైం చేస్తే తెలుసుకుంటా, అది పెద్ద విషయం కాదు. అంటే దాన్ని నేను ఇప్పుడు చెప్తే బాగుండేది, 1-2 sentences లో చెప్పేది కాదు, మీరు అనొచ్చు ఎట్లా చేస్తారు చెప్పండి అంటే దానికి కూడా ఒక ఆలోచించే విధానం ఉంది, కానీ అది ఐ కాంట్ టెల్ ఇన్ 5-10 minutes. అది రైట్ ఐ అండర్స్టాండ్ సార్. But don't see stock market as a place where you are tracking prices. See stock market as a place where you are coming and acquiring assets which can become much bigger with less competition. Okay. That is what is my point. Okay. Index ఎంతలో ఉంది, ఎంత పడుతుంది, ఎప్పుడు ఎవ్వరికి తెలియదు. తెలిసిన వాళ్ళు ఏమో, నాకైతే I find it difficult to be right on short term basis. Okay. మీకు is it making sense? మీకు I'm making sense కదా? Right. Bharatwaj garu, మీకు is it making sense? ఉన్నారు ఓకే వెళ్ళిపోయారు. Whatever. Yes sir, నేను మ్యూట్ చేశాను, కావాలి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. పర్లేదు, ఓకే.
So anything else you can ask me, any kind of this kind of doubts, because these are the right questions. మీరు ఇప్పుడు సార్ అడిగింది కరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్లాంటి అడిగితే నేను ఇంకా బెటర్ గా చెప్పగలుగుతాను. నేనేదో చెప్పడం కన్నా మీకు Vinod garu, you have been there in the meeting since beginning. Do you have any doubts, sir? Nothing. Okay, sir. Okay. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ సెన్స్ టు యూ, రైట్? మీరు లాంగ్ రన్ ఆలోచించాలి, మంచి కంపెనీలు కొనుక్కోవాలి, అంతే. అంతకన్నా అవసరం లేదు. మీరు చేయలేకపోతే అట్లాంటి చేసే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చాలా ఉన్నాయి కంట్రీలో. Okay. Okay, sir. సో నేను అలా సార్, So there is a question in the chat box. నేను చూస్తున్నాను చాట్ బాక్స్ లో చూస్తున్నాను, కానీ నేను అలా చెప్పకూడదు సార్. నేను అది చెప్పడం ఇట్స్ నాట్ రైట్. ఐఎమ్ SEBI registered investment advisor. There's a regulation. I cannot talk on stocks. Okay. నేను ఏదో కావాలని చేస్తున్నాను అనుకోమాకండి, మాకు రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. నేను అట్లా స్టాకుల గురించి పబ్లిక్ గా మాట్లాడకూడదు. Okay. హర్నాథ్ గారు, Yeah. ఎనీథింగ్ ఆన్ జనరల్ I can definitely be more than happy to share with you. ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ మన మెంబరు. ఆయన ఏమన్నారంటే లైక్ కోవిడ్ టైంలో ఎట్లయితే ఫార్మా కంపెనీలో హై పెర్ఫార్మెన్స్ లో ఉన్నాయో అట్లా ఇప్పుడు ఏమైనా ఉన్నాయా అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. దానికి అలా నేను ఆ పాయింటే చెప్పింది. అలా చేయడం వల్ల మీకు షార్ట్ టర్మ్ లో డబ్బు వచ్చింది అనిపిస్తుంది, కానీ లాంగ్ రన్ లో డబ్బు చేస్తున్న విధానం అది కాదు. పరిగెడతాయి. అది ట్రేడింగ్ సార్, అది ట్రేడింగ్ అండి. నేను ట్రేడింగ్ చేయను కాబట్టి నేను దాని మీద ఇవ్వను సలహా. అది కరెక్ట్, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు డబ్బు, కానీ నేను చేయను కాబట్టి నేను ఇవ్వడం కూడా మంచిది కాదు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, నేను కొండలరావు అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. నాకు ఒక స్మాల్ డౌట్. పర్లేదు సార్. ఇప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు జనరల్ గా మన మార్కెట్ లో జస్ట్ వాట్ వీఆర్ లిసనింగ్ ఫ్రమ్ సో మెనీ స్పీకర్స్ ఈజ్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద valuation, look at the valuation. Generally we'll go valuation based on the PE, generally common, like a normal investor will look at the PE as a norm for valuation. Yes, but by looking so many stocks, very less PE stocks also is not doing well. Yes, very good. What I have seen in yes, sir, you're right. By looking 30 index shares, if you observe even less PE, less than 6-7 PE also not doing well. If some is doing 60 PE, 70 PE, extremely it's giving our compounding return of 15%, 10%. Yes. And whether we have to look into the PE or CAGR or ROCE, what are all the one indicator or two indicator, where how to look into that? That is where I am getting confused. I have my doubt, confusion. This is where just like I can take the even one example also. Just take it as NTPC. There is a less than 10 PE. It's not growing. I am not saying it's not growing, but it's growing very less than what others are growing. Yes. So this is my basic doubt, sir. The super doubt, sir. Less PE stocks will give more money. High PE stocks will give less money is a mistake, sir. Can you answer, sir? Yes, sir. Go ahead, sir. So there is nothing called low PE, high PE, sir. మళ్ళీ బోర్ కొట్టించినట్టే మళ్ళీ మీకు అదే చెప్తా. Yes. ఇక్కడ నుంచి ఈ రోజు ఎర్నింగ్స్ తీసుకోండి కొండలరావు గారు. Okay. అంటే మీరు మ్యూట్ లో ఉండొచ్చు, నేను చెప్పిన తర్వాత మనం యూ కెన్ డిస్కస్. ఇక్కడ ఎర్నింగ్స్ ఉంటుంది. మీరు PE అన్నారు కాబట్టి నేను ఐఎమ్ యూజింగ్ టెక్నికల్ వర్డ్స్. ఈ రోజు ఎర్నింగ్స్ లెట్స్ సే నన్ను కొంటున్నారు అనుకోండి, మీరు లియో బోట్ కంపెనీస్ NTPC నన్ను కొంటున్నారు. ఈ ఇయర్ నా జీతం ఎంత, అది నా ఎర్నింగ్స్. నాకు ఎంత PE ఉంటుంది అనేది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏంటి, అది కదా యాక్చువల్ క్వశ్చన్. అసలు ఎంత PE ట్రేడ్ అవ్వాలి, రైట్ కొండలరావు గారు? రైట్. సో ఎంత PE ట్రేడ్ అవ్వాలంటే ఎవడైతే ఎక్కువ గ్రో అవుతాడో, ఎవడైతే చాలా పెద్దోడు అవుతాడో, ఎవడైతే కాంపిటీషన్ తక్కువగా అవుతాడో, ఎవడైతే అది మిమ్మల్ని నమ్మించగలుగుతున్నాడో వాడికి ఎక్కువ PE ఉంటుంది సార్. Yes, sir. Titan will have higher PE than NTPC come what may. Yes, correct. Because Titan is consumer segment, it can grow very high. NTPC ఏమేమో అవ్వచ్చు, గవర్నమెంట్ ఏమైనా చేయొచ్చు, కోల్ ప్రైస్లు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, కుదరదు. సో లో PE will not give money. నేను ఫస్ట్ నుంచి అందుకని అదే పాయింట్ చెప్తున్నా. ఎవడు ఎక్కువ గ్రో అవుతాడు, ఎవడు తక్కువ కాంపిటీషన్ తో గ్రో అవుతాడు, ఎవడు అది మిమ్మల్ని నమ్మించగలడు, ఈ మూడే PEని డిసైడ్ చేస్తాయి. ఓకే. ఇప్పుడు మీరున్నారు CAగా, నన్ను కొనండి అని చెప్పా, సార్ నన్ను కొనండి సార్ అన్న, మీరు ఏమడుగుతారు?
అరే బాస్ నువ్వు ఎంత పెద్దోడు అవుతావు ఇప్పటి నుంచి, ఈ రోజు నీ ఎర్నింగ్స్ ₹1,00,000, నువ్వు దీన్ని 100 కోట్లు చేస్తావా 5 కోట్ల అయిపోతావా? నన్ను అనలైజ్ చేస్తారు కదా మీరు. వీడు ఏం చదువుకున్నాడు, వీడు అసలు వీడి ఉద్దేశం ఏంటి, వీడి స్ట్రాటజీ ఏంటి, వీడి హెల్త్ ఏంటి, వీడి ఇంటెన్షన్ ఏంటి అన్ని చూస్తారు కదా. కాంపిటీషన్ ఏంటి, వీడు చేయదలుచుకున్న దానిలో వీడి కాంపిటీషన్ ఏంటి, వీడు నిజంగా చేయగలడా లేకపోతే మన కథలు చెప్తున్నాడా, ఇవన్నీ చూస్తారు కదా. అలాగే స్టాక్ చూడాలి సార్. ఈ రోజు ఎర్నింగ్స్ ఇది, వీడు కాంపిటీషన్ లేకుండా ఎంత పెద్ద వాళ్ళు, వాడు ఏం స్ట్రాటజీ చెప్తున్నాడు, వాడు చెప్పింది చేయగలడా లేకపోతే మనకు కథలా, రైట్? ఎందుకు చేయగలడు, వాడికి ఎక్స్టర్నల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అలౌ చేస్తాయా చేయవా, లేదా మనకి ఎక్స్టర్నల్ సర్కమ్స్టాన్స్ ఎంత మనం చదువుకున్నా సార్ జాబ్ ఉంటేనే డబ్బు ఒప్పుకుంటారా? సో ఎక్స్టర్నల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉంటేనే గ్రోత్, దాన్ని టైల్ విండ్స్ అంటాము. సో ఇవన్నీ చూడాలి సార్. సో మిమ్మల్ని మళ్ళీ అనొచ్చు మీరు ఏంటి ఇలాంటి క్వాలిటేటివ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారని, కానీ నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఆన్సర్ ఇదే చూడాలి. ఎవడు పెద్ద అవ్వగలడు, కాంపిటీషన్ తక్కువతో అవ్వగలడు, ఎందుకు అవ్వగలడు, నన్ను నమ్మించదు. అది కంటిన్యూస్ గా ట్రాక్ చేసుకోవాలి. ఈ రోజు నమ్మిచ్చేస్తే అయిపోదు, మళ్ళీ మీరు అది ట్రాక్ చేస్తూ ఉండాలి. మన ఇండియాలో ఇప్పుడు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. బ్లూ స్టార్ ఎప్పుడు ఐపీలో ఉంటుంది. ఎందుకు ఎప్పుడు ఐపీలో ఉంటుందంటే ఇండియా ఈ రోజు 2000 పర్ క్యాపిటల్ సార్ మంది డాలర్స్. ఇండియా చేస్తున్న రిఫార్మ్స్ అవన్నీ జనాల ఉద్దేశం, అది రైట్ అవచ్చు రాంగ్ అవచ్చు, జనాల ఉద్దేశంలో ఇండియా విల్ గో ఫ్రమ్ 3 trillion to 15 trillion. ఇప్పుడు 5%, 3 to 5% ఏసీ పెనిట్రేషన్. ఏసీ పెనిట్రేషన్ ఏ లెవెల్లో పెరిగిపోద్ది నిజంగా అంతమందికి డబ్బు వస్తే? అంత పెరిగిపోయిన మార్కెట్ లో 5-6 ఉంటారు. 5-6 బ్లూ స్టార్ అవ్వడు. వాడు చాలా ఆనెస్ట్ ఫెలో, చాలా మంచోడు, ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తాడు, కష్టపడతాడు. ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల వాడికి హైపీ ఉంటుంది. సార్ మీకు అర్థమైందా నేను చెప్పింది? అట్లాంటి కంపెనీలు ఎత్తుకోవాలి సార్. హైపీ లోపీ కాదు. ఇక్కడి నుంచి అంత పెద్ద అవుతావు. ఎందుకు అవుతావు, నేను నమ్మగలుగుతున్నానా, నీకు ఎక్స్టర్నల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అలౌ చేస్తాయా, ఎందుకు అలౌ చేస్తాయి అని కంటిన్యూస్ గా చూడాలి. ఏదో ఈరోజు చూసేసి మూసేయడం కాదు. అందుకనే ఇందాక భార్గవి గారు అడిగినప్పుడు నేను అన్నా సార్ అది మీరు చేయలేరు, ఫుల్ టైం చేయాలని. కరెక్ట్, rightly said, but looking at the past record of companies, even for last 10 years, all these PE, and by hope of getting returns, so we are investing. That is what I understood. Yes sir. Sir ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా సార్, పీఈలు చూడొద్దు, లోపల విషయం చూడండి. Yes. ఎందుకు కూడా పెద్ద అవుతాడు. ఇప్పుడు నేను అంటాను సార్, నేను ఇక్కడ బ్లూ స్టార్ ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు 1,00,000 ఏసీ అమ్ముతుంది, 1,00,000 నుంచి 1 కోటి వేసి 20 లక్షల ఏసీలు అమ్ముతాడంట. ఎందుకు అమ్ముతాడు? ఎంతమందికి జీతాలు పెరుగుతాయి? ఎందుకు పెరుగుతాయి జీతాలు ఇండియాలో? పెరిగితే వీడే ఎందుకు, ఇంకోటి రారా? ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు? Even we compare my doubt is basic, one more doubt. Even if we compare the same type, even if we take the HUL or Colgate, Nestle, or similar to semi FMCG company like ITC. Yes. Disparity in the PEs also. Even if you that is where we are getting I am getting confused, not others. సార్ కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాలంటాను సార్. ఈ రోజు కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి చేయాలి. Everybody is looking big. You see what I told all these 5 companies, everybody is ఇప్పుడు మీరు layman everybody thinks HUL, Colgate, Nestle, ITC. See their P's are vastly differ, and that is where we are little bit. ఈ 4 ఇప్పుడు ITC PE తక్కువ ఉంది కానీ HUL ఎక్కువ ఉంది, డాబర్ Colgate ఎక్కువ ఉంది, హై PE కంపెనీ. అది మీరు ఎందుకు హైపీలో ఉందనే జస్టిఫైడ్ కదా మీరు అనలైజ్ చేయాలన్నా. కోల్గేట్ ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఎంతమంది ఆల్రెడీ ఇండియాలో కోల్గేట్ వాడుతున్నారు, ఇంకెంతమంది వాడతారు, వాడిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, వాడేవాళ్ళు ఎంతమంది డిసిజన్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్. Extremely difficult. Is my knowledge is it's very difficult to make the money as a layman. Just like go for fund manager, it's better to. My advice is to go for fund manager and make some money at least. 100% right. Maybe we can make money, we cannot make consistently in this environment. Yes, very good. Thank you sir, thanks for. ఇప్పుడు అవంతి ఫీడ్ సార్, కాంపిటీషన్ తక్కువ కాబట్టి డబ్బు వచ్చింది, రైట్? It's a late. People made lot of money and lot of burns also in our. మీరు ఫండ్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం రైట్ సార్. యు ఆర్ రైట్. Yes, correct sir. Thank you sir. Thanks. పర్లేదండి, భలేవాళ్ళు. Vivek sir, there is another query in chat box. Buying penny stocks is recommended or buying big share is recommended? ఏమంటే నేను మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా, నన్ను తిడతానికి మీరు
బాస్ మీకు అర్థం కావాలి ఎందుకు కొన్నావు, కాంపిటీషన్ ఎందుకు తక్కువ ఉంది, ఎందుకు పెద్దడు అవుతాడు అని మ్యూచువల్ ఫండ్ లో పెట్టుకున్నా అంటే ఎట్లా. అదే అన్న, డోంట్ కమ్ టు స్టాక్ మార్కెట్ టు మేక్ క్విక్ మనీ ఆర్ 100 రూపాయలు పెడితే 4, దీనికి రావద్దు, చాలా డేంజర్ ఇది, ఉన్నది పోతుంది. ఇలాంటి అసెట్స్ అక్యూములేట్ చేసుకోవడానికి రండి స్టాక్ మార్కెట్ కి. అరే నా వల్ల కాదు అట్లాంటి వాడిని అక్యూములేట్ చేసేవాడికి ఎత్తుక్కోండి, అంతేగాని పెన్నీ స్టాక్ కొన్న బిగ్ షేర్ కాదు బాబు, ఇది కాదు, మంచి కొనండి. సారీ టు సే, బట్ నేను మళ్ళీ అదే అలాంటి ఆన్సర్లు ఇస్తున్నాను నేను. ఓకే Sir, one more, just one last question. Why this FIAs are continuously selling the Indian market and DAs are continuously buying? Where is the difference you identified? ఓకే సార్, చెప్తాను సార్. సార్ వన్ బిగ్ థింగ్, అంటే ఇది చాలా మ్యాక్రో, ఎవరికైనా అర్థమైనా వదిలేయండి, ఏం పర్లేదు. యుఎస్ లోనేమో ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరగడం వల్ల వాళ్ళు రీఅడ్జస్టింగ్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ తో వాళ్ళు తీస్తున్నారు. వాళ్ళు అమ్మేటప్పుడు అన్ని చోట్ల అమ్మేస్తారు సార్. వాళ్ళు ఇండియాలో అమ్మరు, ఇండియాలో అమ్ముతున్నారు, చైనాలో అమ్ముతున్నారు, వియట్నాంలో అమ్ముతున్నారు, అన్ని స్టాక్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అన్నిట్లో అమ్మేస్తున్నారు వాళ్ళు, యుఎస్ తో సహా. ఇండియన్స్ ఎందుకు కొన్నారంటే సిప్పులు వస్తున్నాయి మన దగ్గర. అంటే నేను ఫస్ట్ లో మధ్యలో మీకు గుర్తుండే మధ్యలో 10-15 మినిట్స్ అదే చెప్పా. ఇండియాలో చాలా రిఫార్మ్స్ చేసి హ్యూజ్ గ్రోత్ కనపడుతుంది నెక్స్ట్ 5-10 ఇయర్స్ లో. డిజిటల్ ఇండియా అనండి, స్టార్ట్అప్ ఇండియా, మన ఇన్ఫ్రా రోడ్లు వేయడం కానీ, జిఎస్టీ చేయడం కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ రిఫార్మ్స్ చేయడం కానీ, సో హ్యూజ్ గ్రోత్ కనబడడం తోటి కంపెనీలు కామెంటరీ చూడండి, యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ చదివి మీకు క్లియర్ గా మనం కెపెక్స్ సైకిల్ మొదలైంది కాబట్టి మన డిఐఎల్కి డబ్బు వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళు కొంటున్నారు. సో బట్ ఆ ఎఫ్ఐఎల్ ఎప్పుడు అమ్ముతారు ఆపడం అవన్నీ కష్టం సార్, నేను చెప్పినా మీరు నమ్మకూడదు. Correct, but it's a puzzle because what they will do this money at US also nobody knows, because there is no growth, there is no investment opportunity, nothing is there, but still they are continuously selling. మళ్ళీ వస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా, మీకు చాలా మంచి క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా మీరు ఎప్పుడైనా కలిస్తే మాట్లాడతాను. ఇట్స్ ఎ టాపిక్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్పినట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు. డెఫినెట్లీ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Any more questions from the members, sir? Any more questions? Vivek sir, will you continue or I think we can stop. If you have questions, I am ready to answer. Right. Because I have covered all the basics. Yes. Yeah. Yes. So I think no more questions from the members, sir. So I think so in the entire session that you have told that don't look at quick returns, and for quick returns do not come to stock market, right sir? Now I am telling what I understood from you. Okay, and choose those stocks which have less competition and which can grow big in future. Ante, that's it. As a layman, if you want to invest in mutual funds, find a proper fund manager. Ante, without any advisory thing. Okay, yes, but if you want to invest in stock market, then go to a proper advisor, or else do a full-time job. Ante, identify the proper stocks. Ante, లేకపోతే gamble చేస్తున్నట్టే. Sir? Yes, లేకపోతే gamble చేస్తున్నట్టే. That's what. So ఈ gambling ఆడి నష్టపోవద్దు. మీరు స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఫుల్ టైమ్ గా దాని గురించి స్టడీ చేసి ఏ కంపెనీలో లెస్ కాంపిటీషన్ ఉంది, ఏ కంపెనీ ఫ్యూచర్ పెరిగే అవకాశం ఉందో చూసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేయండి. లేకపోతే ఒక ప్రాపర్ ఇదంతా తెలిసినటువంటి ఒక అడ్వైజర్ ని చూస్ చేసుకోండి. ఓకే, లేదు మీరు అడ్వైజర్ తో పని లేదు, నేను మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాను అని అంటే ఒక ప్రాపర్ ఫండ్ మేనేజర్ ని ఐడెంటిఫై చేసి దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేసి, లేదంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ అడ్వైజర్స్ కూడా ఉంటారు. అది మ్యూచువల్ ఫండ్స్, I would say invest in mutual funds. మీరు సొంతగా చేయడం చాలా కష్టం చాలా మందికి. షార్ట్ టర్మ్ రిటర్న్, don't go for short term returns, invest in mutual funds. Whatever you can put in stocks, invest in mutual funds. Sir, what do you do, sir? You do both stock advisory as well as mutual fund advisory. Yes. Okay. But I would say people do mostly invest in through mutual funds. Okay. So that they can have a better journey. Right sir, right. Thank you so much sir. So మా members కి అలాగే పబ్లిక్ at large కి సో బేసిక్స్ నుంచి అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలని ఒక ఐడియాని తీసుకొచ్చారు. సో though we are chartered accountants, we don't much involve or indulge in investment and all. సో మీరు చెప్పినట్టుగా 25 సంవత్సరాలు అప్పుడే మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే కనుక బాగుండేది అనిపిస్తుంది.
Anyway, we take your advice for sure. Yeah, thank you. Thank you, members. Thank you for attending this seminar. And tomorrow at 6 o'clock, we are starting a walkathon at NTR Stadium, and plantation plant distribution program kuda jarugutundandi. Tomorrow is a World Environment Day. Please do participate. Be at NTR Stadium, Guntur by 6 o'clock. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks. Thank you.